thank you for joining us at this symposium on wisdom training and wisdom psychotherapy. Yesterday night, I was sitting at the dinner, and a colleague asked me what you're doing on the conference. I said, well, we are in the symposium on wisdom. He said, what the hell is this? What? So, what the hell is wisdom? So, what is wisdom? Well, you all know what wisdom is, actually. You don't have to tell anybody in the world what there is wisdom. There's actually research showing that around the world everybody has very similar connotations on wisdom, and there are thousands of years that people discussed wisdom, but it's only about half a century, or 50 years, something, that there's wisdom research in psychology, on wisdom psychology, starting with lifespan development psychology. And after 50 years, we thought it might be time to start the translational process. That is, to translate wisdom, basic wisdom research in applied science means psychotherapy. And we hope that we can show that at a symposium that that's a good idea, and may have also make some progress in the future. We have the panel, a social psychologist. We have to go beyond psychotherapy. We have a psychiatrist and a geriatric psychiatrist. It makes sense that people who deal with the elderly also come up with the idea that wisdom might be of interest. I'll give a short summary of what a Iranian colleague would like to say. He's an educational psychologist, and I'm a psychiatrist and psychotherapist. And actually, you may be proud to be here today, because we just discussed that we are not aware that there ever has been in any conference so far a symposium on wisdom psychotherapy. So this may be the first one, if I'm correct, don't know. So this really would be a special occasion then, and you can tell your grandchildren one day that you participated in Casablanca at the starting of wisdom psychotherapy on the international scientific level. So we hope that we can really fulfill this expectation. So I'm happy to introduce my co-chairman and the first speaker. Actually, you should know him because he's now the president-elect of the World Federation of Psychotherapy. And Bill Chesty, as I already said, he's a psychiatrist and started the psychiatric geriatric program at the University of California in San Diego, and he's a very world-renowned person. He is counted as one of the most influential scientists with many books and many publications. He has been the former president of the American Psychiatric Association, and has also written a book on wisdom as one of areas of his interest. And so we are very happy to have him here and start the topic. Good afternoon. Good afternoon, and thank you, Michael, for the kind introduction. I want to thank Michael actually for arranging this session and having Igor as well as our colleague from Iran, unfortunately cannot be here for the session. So we agreed that this is the first ever session on wisdom psychotherapy at an international conference. So thank you. So I'm going to talk on wisdom-focused psychosocial interventions from randomized controlled trials to pragmatic strategies. I'm going to begin with what is wisdom. And of course, there are different definitions of wisdom, different ways of looking at wisdom. I'll be presenting to you what our group and myself
have been thinking about wisdom, its definition, measurement, relationship to aging, and relationship to loneliness. Then I will show you some data on randomized controlled trials of wisdom that have been published in peer-reviewed journal, and finally the pragmatic strategies that we can use. So, what is wisdom? So, as Michael said, the empirical research on wisdom has been going on for the last 50 years, started in the 1970s at Max Planck Institute. But wisdom has been an ancient concept. It has been there in all the religions and philosophies. So we started by looking at literature. Two types of literature. One is the ancient literature. So we did a qualitative, quantitative mixed method study of wisdom in an Indian scripture, which was written thousands of years BC. And then we looked at the modern Western literature and looked at the definitions of wisdom that people had used. Originally we thought these two would be so different. Surprisingly, they were largely similar. So the basic construct of wisdom has not really changed over centuries. And what is it? So we define wisdom as a personality trait, characteristic pattern of behavior of an individual. It's like resilience, optimism, neuroticism, extroversion, etc. But wisdom differs from others in that it's a complex or multi-component trait. And what are the components of wisdom? The first and foremost is pro-social behaviors. That includes empathy and compassion. Empathy means understanding somebody's emotion, compassion is acting on it and helping another person. Then comes emotional regulation, control over the emotions with positivity. Think about a teenager, his emotions fluctuate hour to hour, minute to minute, and think about a wiser, older person who is pretty calm, controlled. Then comes self-reflection, ability to look inward, try to understand ourselves, and see what we went wrong and what we can do to get better. Then comes accepting uncertainty and accepting diversity of perspective. Something that is sadly lacking in today's world. We have become so polarized. In every country, every part of the world, there is a lot of polarization, and that's not wisdom. Where you don't have to agree with others, but we can accept the fact that different people can have different perspectives. At the same time, one has to be decisive when it calls for. And decisiveness does not mean making instantaneous decisions. It may take time, that's okay. And last but somewhat controversial component is spirituality. Not everybody agrees that spirituality is a component of wisdom. Spirituality is different from religiosity. You can be an atheist and still be spiritual by believing that there is something that you can't see or hear, to which you feel connected. You can call it spirit, soul, consciousness, God, whatever. So this is how we define wisdom, and that is because that's a common definition of scriptures as well as the modern literature. Not every component, but by and large, that's the definition. Most personality traits they have biological basis, true. So wisdom also has a biological basis. And without going into detail, the main areas of the brain that are involved in wisdom are prefrontal cortex and some specific parts that are like the medial, dorsolateral, and intellect, insula, and then limbic striatum, especially amygdala and ventral striatum. How do we measure wisdom? There are personality scales that are used to measure different personality components, like again, optimism, resilience. So my colleague, Michael Thomas, who is a psychologist and expert in scale development, we developed a scale called San Diego Wisdom Scale. It has two versions, 28-item version and a shorter 7-item version. So there are so many items, and each one of them you rate as it applies to yourself on a 1 to 5 scale, strongly disagree to strongly agree. And we have shown that it has good to excellent psychometric properties. It has been translated into several languages. Examples of the items are I remain calm under pressure. So that's example of emotional regulation. Another is I tend to postpone making major decisions so long as I can. So that shows the lack of decisiveness. So there are some components that are positively worded, some questions somewhat negatively worded.
What happens to wisdom with aging? There have been no really published long-term studies of wisdom using a scale that studied people over a period of many years. However, cross-sectional studies, numerous cross-sectional studies have shown that older people do better than younger ones on some component, such as emotional regulation, positivity, which means favoring positive emotions and memory, empathy and compassion, self-reflection, decisions that require experience, because experience comes with age. So experience-based decision making. So you see that these are all components of wisdom, and so there is indirect evidence that these improve with age. And most of us who are above a certain age will agree that actually we do get better in these things as we get older. So how come anything can get better with aging? When I went to medical school, I was taught that the only thing that happens to brain with aging is the brain shrinks. It does, partly, but it also can grow and develop in people who keep active. People who are active physically, cognitively, socially, mentally. There is greater recruitment and more efficient utilization of neuronal networks. There is formation of new synapses and even new neurons in selected subcortical regions of the brain, like dentate gyrus and hippocampus. The positivity is because of diminished amygdala activation with negative emotional stimuli, regret and fear with age. The caveat is there is heterogeneity of aging. Now, there are some older people who are very unwise and some young people who are very wise. So it's not one-to-one relationship. And eventually time comes when the dementia takes over, and of course, wisdom cannot grow any further. One of the recent findings we have had in the last 3 years or so, which is I think important, is that wisdom and loneliness go in opposite direction. You heard a talk on loneliness yesterday, and loneliness is a major problem. It's really a behavioral pandemic that has been going on for the last 30 years. The average lifespan in the US fell before COVID. It fell because of mortality from illness and conditions that are associated with loneliness, not because of any virus or anything like that. So this is a major problem. But the good news is that wisdom can serve as an antidote. So this is one study of nearly 3,000 people in the US across age groups, and there's a strong inverse correlation, negative 0.51. And we have 3 other studies in other parts of the world also which show something very similar. We actually just published a longitudinal study in which we found that people who scored higher on wisdom at baseline, they were much less likely to develop loneliness 5 to 7 years later. So this association is not really cross-sectional but also longitudinal. And it is not only clinical, it's also biological. We found differences in the gut microbiome of people who were lonely versus wise. The gut microbiome, the more diverse it is, the better it is for our health. We found that higher scores on wisdom were associated with greater diversity of microbiome, whereas the reverse was true for loneliness. So there is clearly a sort of emerging evidence that loneliness and wisdom go in opposite direction. And this has some relevance for why we should worry about wisdom or why we should try to increase wisdom. So, are there evidence-based wisdom interventions? So the first question is, of course, can wisdom be enhanced? Wisdom is a personality trait, as I said, and most personality traits are partly inherited, determined by genes, about 35 to 55%, which means that part of the trait is affected by environment and behavior. So they are modifiable. Wisdom can be diminished through head injury or certain diseases like frontotemporal dementia. So likewise, the wisdom can be increased through certain ways, through experience, aging, learning, and so on. So wisdom is a potentially modifiable trait. And it can be done through psychosocial behavioral means, pharmacological, biological, and technological. We don't have any of those right now, but we expect that in future we will be able to see those too. So right now we are focusing on really behavioral interventions. We published a meta-analysis in JAMA Psychiatry a couple of years ago,
There are 57 randomized controlled trials, none of which use the word wisdom, none of them. But they were focusing on what we consider component of wisdom. Some of them focused on empathy and compassion, some on emotional regulation, and some on spirituality. And as you remember from my slide earlier, these are all components of wisdom as we look at them. And these were studies done in people with mental illnesses, physical illnesses, and general population. Nearly half of the studies found significant enhancement of the wisdom component with moderate to large effects there. So, and these were all psychosocial behavioral intervention, some individual, some group level. And there's one I want to talk about here is the intervention that was done in Spain. It's a cyber program 2.0, and the goal was to prevent bullying and cyberbullying. It was a structured 19 one-hour group session, including role-playing, brainstorming, case study, guided discussion. And they found at the end of the period that people who got the intervention, they had significantly increased empathy, compassion, reduced amount of bullying and cyberbullying compared to control condition. This is something really nice, so you can actually reduce things like bullying and cyberbullying through intervention that focuses on empathy and compassion. We published a study of group intervention to raise resilience and wisdom and reduce loneliness. This was a study that had 3 periods. So the first 1 month baseline, then 1 month intervention, and then 3 month follow-up. And these were studies done in, this was study done in 5 retirement communities. We have a manual that we published. It's a 90-minute behavioral group therapy once a week for 1 month period. And intervention was administered by staff in the facility, not by these PhDs or other high-level professionals. It included savoring, engagement in value-based activities, gratitude diary, homework, and outcome was the increase in scores of resilience, wisdom, and well-being, and reduction in score of loneliness. There's another one which we just published literally a couple of months ago. So this is a manualized behavioral intervention we administered it via Zoom. Again, with the COVID, it has become clear that we actually cannot have too many in-person intervention. So this was a Zoom-based intervention. There were 3 successive phases: 6 weeks, nothing; 6 weeks intervention, 6 weeks follow-up. Each was a weekly 1-hour session. Again, it was administered by non-doctoral therapists who were trained. And it has cognitive, affective, behavioral components. It's a small study, pilot study, 20 older adults with perceived stress and loneliness. Very high adherence. People who entered the study, they completed all the sessions, which doesn't happen too often, and they were satisfied. Small to medium-sized reduction in stress and loneliness, increase in resilience, happiness, and confidence of wisdom. So that means there is some real evidence based on randomized controlled trials that show that wisdom can be increased. But what can we do in real life, everyday life? So, what are the pragmatic strategies? So, really practicing wisdom means forming a habit of making wise decisions in daily life, decisions that affect ourselves as well as others. And the wise decisions involve self-reflection, emotional regulation, positivity, empathy, compassion, decisiveness, spirituality, self-confidence, and wisdom. The strategies that are usually promoted based on some evidence are 3 good things that instead of gratitude diary, you think about 3 good things that happened to you or that you did to the end of the day. Volunteering beyond your regular work, helping, say, people in nursing homes or children with disabilities, meeting people who are different from you, different in skin color, different in education level, difference in even political perspective. If you do that routinely, we become more accepting of uncertainties and differences in perspective. Self-reflection exercise. You know, many of us set aside 1 hour for physical exercise 3 days a week, 5 days a week. Why can't we set aside half hour 3 times a week for self-reflection? Self-compassion, mindfulness. So, my last 2 slides.
So wisdom is something that really doesn't affect individual, it really affects society also, involves society. And in the last 30 years, we have been having truly a behavioral pandemic of loneliness, stress, isolation, anxiety, depression. Number of suicides in the US has increased by 33% in 2 decades. Opioid-related deaths have increased tenfold since 1999, tenfold. So there is something going wrong with the society, and we need to do something about that. And so what we need to do is really teaching soft skills of wisdom, compassion, self-reflection, etc. And we need to do that for students, businesses, and politicians. And it's my last slide. So we are capable of transforming today's lonely, distressed, polarized world into a happier, healthier, and wiser society. But that means increasing wisdom at individual level and societal level. Stop here and thank everybody for their attention. John, thanks very much for this introduction and giving also a view of the scope of the problem. Are there questions directly to Dr. Chesney? So maybe you just come up. Yeah. Yes. Please. Just come up here at the table. Yes, please. Thank you. Presentation and very, very nice data. So I was thinking that loneliness is something like almost inherent for age people. So I don't know if there is an intervention for severe loneliness, thinking in depressing person. I mean, you continue with the model, or you stop and you add some other strategy for depressed people, and then when they recover, probably start with this intervention. This is my question. No, thank you. That's an excellent question. So loneliness is different from social isolation. Social isolation is objective. It means that you don't have social connection. But loneliness is different in the sense one may not have any social connections and still not feel lonely. So one can feel fine in a cave. On the other hand, you may have be surrounded by 100 people, like college students living in a dorm, and then they have 100 Facebook friends, and yet they feel lonely. So loneliness is really subjective distress because of feeling excluded. And then it becomes a vicious circle. If you feel excluded, you exclude other people. And so that gets worse. So in wisdom, by increasing the empathy, compassion, including self-compassion, as you increase that, then you feel good about yourself. You are more likely to connect with others. And if you connect with others, they will connect with you. So that actually helps improve the social connectivity. If not, they go. Thank you. So we are now switching roles. So Michael and I are co-chairs, and again, I want to credit Michael for arranging this session. Dr. Michael Lidl is professor of psychiatry, he's a psychologist and state licensed CBT therapist. He's deputy director of psychiatry department at Free University in Berlin and director of the psychosomatic medicine at CBOC Rehab Center. He has been medical director of Behavior Therapy Training Institute in Berlin, and he was speaker of the section for psychotherapy of German Psychological Association, member of the State Scientific Board on Psychotherapy Evaluation. His research interests include psychotherapy process and outcome, and participation in various mental disorders, psychoreactive and entitlement disorders.
He has published 20 books, including Embitterment, Post-Traumatic Embitterment Disorder and Wisdom Therapy. It was published just a couple of months ago, maybe even less than that, in 2023. So, thank you, Michael. Thank you for the introduction. And dear colleagues, I now want to go a step further from what we heard from Dr. Jesting and talk about wisdom in psychotherapy. I think whoever is talking about wisdom, there is a consensus that wisdom is a good thing and that wisdom helps to manage your life. And for example, Paul Baltus, one of the original important people in that area, called wisdom expertise. Expertise to cope with difficult questions in life, and expertise which is needed to cope with unsolvable life situations. Actually, I happened to collaborate with Professor Baltus in the Bullying Aging study, also a geriatric part, and he did the psychology part, and I had the honor to do the psychiatry part. And so this was when we started to look at wisdom also. But also Aspen says wisdom is not a philosophical thing, but wisdom means it must be effective. You can't sit just in the corner and be wise. If you're wise, it should make a difference. And the others say wisdom is a form of problem solving. And well, I'm sorry, I'm a behavior therapist, and we're sometimes a little bit simple-minded. So my definition of wisdom has been, wisdom is a capacity to solve unsolvable problems in life. Very simple. And if you look at the literature you already heard, wisdom is a complex psychological phenomenon. It's like social competency. Social competency, if you do training of social competency, we have one session after the other, train this and that, and all together is social competency. In the same sense, wisdom is a complex psychological construct, and if you look at the literature, there is about a dozen dimensions, sub-dimensions of wisdom which can be distinguished. And if you look at these from a psychotherapy perspective, you say, hey, for example, distance to oneself, emotional serenity, change of perception and all that, that's what we do in psychotherapy all the time. So why shouldn't we try to improve wisdom? If we know to improve, for example, empathy, so we could train wisdom, why not? At least that's the start. And there is wisdom called to be a resilience factor. And if somebody needs resilience, these are our patients. So why can't we teach them resilience by teaching them wisdom? That's the question. Because wise persons can better distance themselves from burdensome experiences. Most of our patients come and complain about burdensome experiences. Wise people are more responsible for themselves. Many of our patients think others are responsible. No, you have to be responsible yourself. They are, on the other hand, engaged in the well-being of others, and so on and so forth. So these are all dimensions. If you really look at the sub-dimensions of wisdom, it starts to become easy. And why do we need wisdom? I said, to solve unsolvable problems. We are talking about dilemmas in life. And for example, it is unsolvable if your partner was unfaithful to you, or somebody died. It can't be made good again. You have to live with something which is bad, even if your partner comes back. It's no longer the same one. This is just, has passed, it has happened, and you have to deal with it. This is a dilemma. But then there are ambivalent problems. Well, we all know, are you going to be married? This is an ambivalent situation. If you don't marry, you're not married. If you marry, you're married. There are advantages and disadvantages. You laugh. You have an idea of a dilemma. Then there are complex problems, per se. You raise children. This is not a one-step thing. It's a complex problem. And it's going over time. And then there are daily problems. Do you go to work or stick with the sick child at home? We need wisdom even to buy in the supermarket orange juice.
maybe surprising. But you have two pieces of orange juice, one €3, the other 2. What is going on in our brain? Well, the first is knowledge about facts and procedures, one of the dimensions from Baltus. What do I know? What's in the box? Contextualism. Do I have money? Value relativism. What's more important for me? Money, or for example, the working conditions of the people who produced the orange juice? Self-relativization. Do I always need the best for me, myself? Or can I be a little bit less distance from that? Change of perspective. Does my partner want the more expensive one, or the better one, or is it better? Empathy with others. Perception and acceptance of emotions. I don't know. Uncertainty of intolerance, you just mentioned that, yeah? And so on and so forth. So what I want to say is, wisdom really is a capacity on a daily basis. So in a clinical perspective, 2 important parts. One is, well, we have a lot of people who are stuck in dilemmas and have problems to cope with their life. So the question is, could wisdom be a therapeutic strategy to help these patients? And another very important part, which actually I must confess is even somewhat new to myself, is the basic goal of wisdom and wisdom therapy is eudaimonic well-being, in contrast to hedonic well-being. Sorry, it's coming from the American culture. You're always saying, oh, happy and great, and I want to be wonderful, and I don't know what, right? But this is not life. Life is different. And there is hedonism, and there is eudaimonic well-being. And actually, even the old Greek philosophers discussed that very largely. And just to give you an example, if a mother gets up in the night to care for her crying baby, she feels terrible. At least that's my observation and my knowledge. Okay? She doesn't feel good. She cares for a baby, crying, 2 hours, and she has to work the next day. This is not a situation of happiness. And still, and that's eudaimonic, she feels good, right? She feels good because she does the right thing. And mastery of life doesn't mean a sequence of happiness, but means a sequence of doing the correct thing in order to get over your lifespan. It's a lifespan-oriented, long-term, eudaimonic perspective. And wisdom does not include increase of happiness. If we teach people wisdom, we teach them to get up in the night and feel unhappy at the same moment as they feel good. So this is something different. We teach people, especially with chronic disorders, chronic mental disorders, to cope with their disorders in a long-term perspective. So I think the differentiation in psychotherapy between hedonic and eudaimonic treatment goals is of greatest importance. Okay, based on that, knowing these are the subdimensions, you can do something about that as a psychotherapist. Why not start it? We developed wisdom psychotherapy with some strategies, and I'll just come to some of the details, because it's very interesting as a psychotherapist. You have to know what to do. It's wonderful to say I want to increase wisdom, but you also have to know how to do it. So you need strategies. And there are generals, being a cognitive behavior therapist, general techniques on cognitive behavior therapy, good patient-therapist relation, behavioral analysis, activation, modifications of cognitions, and all this stuff. And then there are some wisdom-specific techniques, for example, the method of unsolving problems. Patients are deliberately confronted with problems which are not their own ones. Because the experience is, if you talk with people about their problem, the brain shuts down. They are not flexible anymore. But it's much easier to give recommendations to other people, right? So, we talk about other people and giving them examples of unsolvable problems, like you can read here,
And then ask emotions, for emotions and judgments, and how to cope. And then we systematically train these sub-dimensions of wisdom. And to start, we did a short exploratory study on wisdom training, actually following the Malthus paradigm. Malthus already showed that improvement of wisdom is simple. You only have to sleep a night. This is the mail paradigm. Yeah? You get a mail, which annoys you, you answer it immediately. No, you put it aside and send it out the next morning. Did you ever send it out the same way the next morning? No, you didn't, because your brain had enough time overnight to engage in wisdom reasoning, and you change it dramatically the next morning. And the difference between the first draft and what you send out is an operationalization of wisdom, actually. So very simple to say what wisdom really makes. So coming from Malthus, we started to look at psychosomatic inpatients, and the background was we are interested in betterment as an emotion in mentally ill. And what you see is, yes, you can change wisdom together with embitterment feelings if you train. So this was a first indicator that even in patients with mental problems, you can do something. The next thing is, we did a controlled study, because we did believe, we thought wisdom is too cognitive. We should have more also kind of a hedonia-oriented part also to it. So we did a cohort study of 28 patients, and what we showed is that these wisdom treatment approaches really make a difference. And we still looked at these outcome here, embitterment. You saw that these people, at the beginning, this is the second group of columns from the right, they didn't respond to treatment. Actually, that was why we thought we needed new treatment. There was treatment resistant. Bitter people are the worst you can have. So, no effect. This wisdom without these additional, let's say, hedonia-oriented strategies made a difference. So this was reassuring. And even at the impact of event scale, these side effects, if you want, we saw a difference. Yeah. Also, in the wisdom scale, we use the Arnold three-dimensional wisdom scale here. You saw that pre and post in both groups, you saw an increase also in wisdom. So this is, I think, reassurance. And now we just finished the study, finally, on inpatients in the psychosomatic rehab hospital. They were all suffering from mental disorders of different types. And the inclusion criteria has the Merkel scale, the adjustment disorder, new model scale for the adjustment disorder. Meanwhile, we ourselves also are working on a scale to measure wisdom, but now focused on capacities. We call it the wisdom capacity scale. This is just, if I'm confronted with a problem, I take time to check what exactly happened. Well, it's almost a banality. If you have a problem, you should know what happened. If you have a problem, you should know what can be done, whether you like it or not. If you have a problem, you should look at the context in which the whole thing started and what that means, and so on and so forth. So people do it or not. And you can, if you talk to people, you can say, okay, did you do it? Yes? No? It's a very, very down-to-earth approach. And what you see here is just a short summary of the results. The follow-up has been a half a year later. What you see is with the multidimensional wisdom competency scale, yes, wisdom is improved. The control group had been activation, behavioral activation, not talking about problems, just talking about what can I do to be happy, go out in the forest and walk and so on.
So there we don't have the same effect. Then burdening, here measured by the adjustment disorder scale, goes down, and also embitterment goes down in comparison to the control. Finally, at the moment, we just finished another study on migrants. Migrants are people who are living in bad conditions. And they have a lot of negative experiences on their back. So there were 12 one-to-one sessions with a trainer. It was a cluster randomization with the effect that in the treatment group we had a little bit more severe patients. And again, what you see here is the wisdom group as compared to the language group. Quality of life improved, but most important on the right side, the multidimensional wisdom competency scale improved. So the data show you can specifically improve wisdom by specific techniques, and they're not so difficult to apply once you know what you want to do. So the conclusion is the data provides some evidence that wisdom psychotherapy can enhance wisdom skills and be effective in psychosomatic patients. The effects are specific in comparison to other interventions, even under the condition of multimodal psychosomatic inpatient treatment, because the third study was done in an inpatient setting. Yeah. These patients additionally got all of the inpatient treatment which you have under these conditions. An increase in wisdom skills can also result in improvement of the present state of well-being, even if this is not the primary treatment goal, as I said, which is important. And the multidimensional wisdom competency scale may be useful in order to measure treatment effects. Thank you so much. Thank you. Question? Otherwise, I have a question. I can enter in my voice. Thank you to both presentations. Really cool. Okay. My name is Ivona Undemir. I come from Albania. Okay, in Albania, people appreciate also cultural the wisdom. They say that they are getting paid for an advice. This is like folklore. But I really like both presentations. I'm a positive psychotherapist. I know CBT, but I don't apply like only CBT. I do more cognitive kind of approach. My question is, do you like to use or you prefer to use wisdom strategies in therapy in groups or in individuals? Or if you have this kind of differentiation, which was more successful? The question is group or individual therapy. Actually, we have experience with both. Group seems even to be better. The special thing about wisdom therapy and group type psychotherapy is you don't talk about the problems of the patients in the group. So you don't deter the family being by asking for their own problems. You just have a general problem. And people love to give advice to other people. And they even come up with crazy ideas. And everybody realizes, oh, that's wonderful, it's crazy. So it's a kind of a good atmosphere, not talking about problems. Let's help. I think that is good. Okay, thanks. So, oh, sorry. So I may introduce our next speaker, Jörg Crossman. He's a social psychologist, and he has a social ecological perspective on wisdom, and is seeing wisdom in this perspective, and he has a long tradition of research on the question of understanding of how humans make sense of the world. And as this is a developing field also, I think it is very important to have people from other areas of science. And when we talked about having this symposium here, he said, I'm not a psychotherapist. What the hell do you want me at a conference of psychotherapists?
No, I think it's very important to have social psychologists here because wisdom is not only an individual part of this, but it's a social phenomenon. Thank you for coming. Thank you so much for having me. As already pointed out, I'm not a psychotherapist. I'm here to learn from you and from your questions. I'm a basic scientist. I try to understand how to measure things and how to do it precisely. One of the big questions that probably a lot of you who are practitioners are wondering about is, does one get something after an experience of adversity? Not necessarily, especially in the domain of positive psychotherapy, positive practice, about preventing the further detriment, but also improving the human condition. And in many traditions, in many cultures throughout history, we always had the idea that maybe wisdom may be the ultimate end after we experience some form of adversity. And that's the question that I'd like to talk about in the next 15 minutes. So if you think about the general cultural narrative, we know that, for instance, in Stoics, we think of wisdom as something that is gained through adversity. By facing difficult circumstances with equanimity and rationality, we can attain some inner peace. Or let's go to Buddhism, where there's a concept of dukkha, or suffering, which is an inescapable aspect of our lives. And through understanding the nature of suffering and learning to let go of attachment, one can attain some wisdom and inner peace. So, by the way, if this sounds familiar, you may be thinking of something like post-traumatic growth. This is a claim that is probably common in much of the Western-oriented psychotherapy and clinical practice. The idea that has sprawled a cottage industry of self-help books, and the idea that views wisdom as the ultimate end, like in this quote by, this is I think Monica Ardell, a wisdom researcher, quoting Tedeschi and Kalum, the founders of this claim of post-traumatic growth. But the idea is that at the end, you will gain greater wisdom. I'll let you read it quickly. So, what I want to talk about to you is how I view wisdom and what can we do scientifically to measure and assess claims such as this. Because ultimately, there's a lot of talk, but we may want to know if there is some reality, potentially empirical reality, scientific reality, to claims such as this. And I would like to start by establishing a common ground. Now, you already heard two wonderful presentations about how one can potentially conceptualize wisdom. But there's, of course, a lot of disagreement. And therefore, I would like to establish something that I think a lot of researchers currently who talk about wisdom do agree on. And often they go back to Aristotle, who viewed wisdom as an adjudicating meta-virtue. Aristotle talked about virtues, but wisdom for him was a meta-virtue. It's something that goes above and tries to help you to figure out which virtue to apply to which situation. Or in modern psychological language, we would, or cognitive science language, we would call it metacognition. Now, what exactly does he mean by that? He means that in a difficult situation, you may need to have some kind of a capacity to regulate yourself, both your cognitive processes and emotional processes, as well as your goals, to figure out how they fit a particular situation at hand, and how that situation may differ from another situation you may be encountering, so that you don't end up committing some kind of error in your assessment of what you need to do in a given situation. That's ultimately obviously something that a lot of therapists are about with their patients when they try to adjust something, assuming that you're in that tradition. Now, is this something that a lot of wisdom researchers agree on? Turns out yes. A while back, before the pandemic, I put together a group and we surveyed all wisdom scholars around the world, including those who work on related concepts, and asked them to define what would be the key characteristics of wisdom. And we then decodified them. And when we looked at the results, we found that on the top of the most frequently measured characteristics associated with wisdom would be things like balancing and dialectic.
considering different perspectives, considering contexts, epistemic or intellectual humility, that is, recognizing limits of your knowledge, or having some kind of a deeper insight and uncertainty management. You already heard about some of them from Dilip and from Michael. So what unites those two is the focus on the metacognition. And by the way, it's meta, which means it's not just about cognitive process, it's really about regulating of the cognitive and emotional and motivational processes, as well as the moral concerns. And so I would like to take this established common understanding, the so-called common wisdom model, as it became to be known since then, and talk about the process, the logic and logical fallacies when we talk about wisdom and adversity, as well as many other concepts concerning adversity in clinical practice, and present some empirical evidence and hopefully at the end get to the training. So what do scientists talk about when they say how wisdom is related to adversity? For instance, in this new Cambridge Handbook of Wisdom by Bob Sternberg and Judith Gluck, we see claims that are obviously not unidirectional. It's not like anybody would claim that wisdom ultimately always emerges after experiencing adversity. That would be very foolish, otherwise we would all be very wise after the pandemic. Because I think a lot of us have experienced some form of adversity, and that's clearly not the case. At least, it's not the case for me. So the idea is that it's not really that you have a directional claim by itself, instead that you have a conditional claim about the process. Indeed, for instance, you have statements such as critical life experiences and thinking about the past might be necessary for the development of wisdom, but they are not sufficient. Without self-reflection, self-examination, self-awareness, and self-insight, negative and difficult life experiences might lead to depression, anxiety, and despair, rather than stress-related growth and wisdom. And that's something that a lot of us probably agree on. The question is, how do you get there? Well, one example of what people potentially may mean by self-examination and self-reflection is by examining something that's at the core of CBT or other type of practices, including the ACT, including many developments, and in basic science, I would call it different self-reflective styles, something that I did some work on when I do research on emotion regulation, for instance. The essential assumption is that when you encounter a difficult situation, often you tend to immerse yourself into it, you visualize it happening to you all over again through your own eyes, you ruminate, your vision narrows, your focus narrows, you only see that other person, and so on. But you can also take a step back, and you can be basically the fly on the wall, as the Americans like to say, where you view yourself as an observer of the situation. You have this third-person perspective. And you would see that potentially you are the one who provoked the other person. Turns out that when you do that, this is a perspective that you can enact. It's not potentially as natural as immersing yourself in the experience again when you reflect on it. But when you do that, you can facilitate greater metacognitive processing, more so than when you immerse yourself in a situation. But the question, of course, is if this type of self-distancing fosters growth in wisdom in the context of adversity, something that, as it turns out, we don't know very little about in terms of actual empirical evidence, even though there's quite a lot of speculation in the clinical practice. So one thing that I would like to address before I get to the data about it is that it turns out that if you think about this very carefully, you have to realize that any claim about growth need to pay attention to the logic of the processes. And here I would like to highlight one little thing before I present some results. And this little thing is nothing else than a simple logical fallacy. Whenever you think about something that happens within the individual, the processes that you may be capturing may be entirely different from the processes that you would get when you look at the differences or associations, correlations, so to say, between people. Most of us, when we do empirical research, capture only the between-person level of analysis, only cross-sectional data. And it has nothing empirically and logically to do with the individual level of analysis. That's literally what the term ecological fallacy is known for.
And that's literally what Aristotle talked about when he talked about the fallacy of divisions and the principles of logic. The problem is that the majority of us do study between-person differences and then generalize to within-person change, which has no business, no relationship with the between-person differences. We assume that whatever will be the structure when we describe how wisdom relates to well-being, to loneliness, to clinical issues, that there will be a generalization from that to how wisdom will grow, how metacognitive processes will grow over time within the person. But that doesn't have anything to do with each other. That's literally what that graph demonstrates, where the relationship between two variables over time, which is a between-person cross-section, may have nothing to do with the relationship within each single person over the trajectory of their lives. So we need to be very careful when we think about it and separate the trait as the concept that Dilip already mentioned and state the given situation from the so-called temporal level of analysis. And what's really interesting is that there's almost no good robust research on this cross-temporal level of analysis in psychology, especially when it comes to wisdom-related processes. And that's really, really a tragedy, because without it, we can't actually generalize, and we can't actually say anything about how wisdom will grow. So let me demonstrate that to you with an empirical study. This is a one-year longitudinal study, 4-wave panel, and a diary section study with over 500 people whom I recruited in North America, in the United States, and in Canada. On the day one, they reflect on a major adverse experience from the last 2 months. We tried to be broad. This could be being laid off. It could be a major trauma. It could be a loss of a loved one. It could be a health scare. We led it to participants to decide, we also provide a definition, what goes into being part of an adversity complex, and then they reflected on their well-being. So let's focus on the day one. So they identify major adverse experience from the last 2 months, and then they recall it and reconstruct it, they reflect on it. Then subsequently, we ask them about how do they appraise the situation. Then we looked at their differences in distancing. And then we ask them to reflect a bit further about it. And like in Michael's example of this kind of skill-based wisdom measurement, we ask people, as you're reflecting on this, to what extent were you considering different perspectives, were open-minded, considered limits of your knowledge, and were also willing to compromise in the difficult situation in case it fit the parameters of the experience. Specifically, we looked at the measure that my former student Justin Brienza and I developed, where we measure the metacognitive processes on the level of this situation, not on an abstract level, not as traits that are theoretically not supposed to be changing, period. That's literally the definition of a trait. But instead of that, on the level of specific situations that people are dealing with, the challenges that they're encountering. And it turns out when you do that, you avoid some of the methodological issues. And this measure has been highly adaptable. You can apply it to all different social issues and translate it in various languages, including into Arabic, and has been applied even here in Morocco. So if you use the measures on this metric, and examine how the structure of the different wisdom components, for instance, relates to each other, we see something really, really interesting. I told you, like, the level of analysis is really important. Whatever happens over time may not have anything to do with what happens in a given situation or in general for a person. Let me demonstrate that. This is the trait level network. This is how open-mindedness relates to intellectual humility, relates to prosociality, relates to perspective taking. Those numbers are the regression coefficients, they are the weights of the association. So moderate range overall, all of them are beautifully positively related to each other, not too high, not too low, all in the same direction. In a given situation, the relationship is a bit different, it's a bit stronger, because in a given situation, there is a power of the situation putting those things together. However, if you look how they change over time, from one moment to the next, we see something very, very different. We see that, for instance, humility from time one predicts open-mindedness 2 months later,
but there's very little relationship to perspective taking. And in fact, prosociality, which is on the very left, is negatively related to perspective taking a month later. So the structure of the association is very different. Now, let me apply now the question, what does self-distancing do to this? Is there an effect of self-distancing on this set of metacognitive processes? And it turns out that, well, on the state level there is, obviously, distancing, which is now at the very top, is positively related to humility and to open-mindedness and to perspective-taking and even willingness to be pro-social. And in a given situation, the relationship, on the trait level, the relationship is very similar. However, there is no relationship of distancing to being pro-social, and associations are of a very different magnitude. But what about over time? Well, the good news is there is indeed some positive association where distancing, when reflecting, when you reflect from a distant perspective at time one, predicted how much humility you've shown at time two, and how pro-social you were, and how much perspective-taking you showed at time two. However, there was no relationship, for instance, to open-mindedness. And obviously the pattern is very, very different. But it's positive news in general. And given that this is somewhat more positive news, that there's a cross-temporal relationship, and we can establish that, there's a natural question about whether you can train those processes down. Can we train people to distance themselves, to promote change in those metacognitive features of wisdom? And to do that, I would like to present to you the first ever highly powered randomized controlled trial study, the golden standard in clinical research, as you know, for testing this question. And not just one, but two randomized controlled trial studies, 2-month-long longitudinal pre-post experiment in which we invite people from Ontario into the lab first, test their reflection abilities, and then subsequently, over the course of the next month, they keep a diary. And I either write every single day about the most significant issue of the day, whether it's positive or negative, from a third-person language, which we know from some of the research my colleagues and I have done, promotes this distancing, or first-person language, which makes you being more immersed. So you write either in the first person or in the third person. So distancing training is he, she, first person, me, mine. Now what does that do to you over time, over a course of a month? To look at that, we don't only look at the scale, but now we actually get people's reflective narratives. And we have two coders who content analyze the narratives about the conflicts before and after the situation. So they are asked to reflect on the most recent social issue, social conflict with another person. And we see to what extent are they mentioning intellectual humility, recognized spontaneously in those narratives whether their knowledge is limited, to what extent consider different perspectives, how about are open to change, how about integrate different perspectives together, or search for conflict resolution. So similar things that I presented to you earlier. And when we look at the pre-post differences, we see that overall, as well as for most of the features, especially for compromise, as well as perspective-taking and intellectual humility, we see a change in the training condition, but we don't see much of a change in the control condition, where they write in the first person, keep the diary in the first person. And we decided to replicate this, and we did this online now, where the intake and outtake surveys were also, measurement points were also done online, and included a no instruction control condition. And this is also done on the Americans and Canadians. And essentially we replicated the pattern of results where there was a much stronger change in the third person training condition compared to the other two conditions. And this was both the case for the intellectual humility features, open-mindedness about change, perspective-taking, and even a willingness to resolve the conflict. If you're more interested in this study, please check out this paper. It came out last year in Psychological Science about this particular method. Now let me summarize. What I talked to you is that self-distancing as a reflection seems to be promoting wisdom naturally after experiencing adversity, especially intellectual humility, open-mindedness, search for conflict resolution.
But I also want to emphasize that I think there's a great promise of using this type of techniques when you situate training in the context of daily experiences. The training was not done in the context of just challenging experience in the lab, but any type of issues that people reflect on during the day. And over time, it's scaffolded and accumulated and introduced this little but important change. I also want to emphasize once again and impress on you that it's very important to take the temporal dimension seriously. If you want to move beyond just anecdotal thinking about, well, will this therapy work or not? Will this lead to loneliness or not? Whenever we use the terms lead, predict, contribute towards to, we need to think about time. We need to take the temporal dimension seriously and realize that we are subject to potential ecological fallacy if we generalize from between-person differences to within-person change. We need to have more studies of intra-individual process, which is so far very limited, not just in the clinical practice, but also in my field in social personality and affective science psychology. We should learn to avoid wrong inferences. And finally, some of those processes that we talk about wisdom growth, probably take much longer time frames than this 1 year that I presented to you so far. And that's another thing to consider. Of course, the question is, who is willing to wait for a 30-year-long study to get those results? But that's something that we need to take very, very seriously. Thank you very much. Any questions? Okay, we'll have some questions at the end. So, next presentation is actually not going to be in person. Professor Rasul Khor Nubavi from Iran unfortunately had to cancel his trip at the last moment. Professor Nubavi is a professor of educational psychology at Wali Sinai University in Iran. His research interests are language and learning skills. He has developed personal wisdom therapy and published a book on wisdom therapy 2 years ago, 2021. Michael will be presenting. Well, we're all sorry that Dr. Nagavi couldn't come, and he sent his slides and asked just to give you the core results of what he would have presented then. And all the speakers now gave some ideas on how to improve wisdom, what to do in order to improve wisdom in different situations. And Dr. Jacobi also has written a book on wisdom therapy. And I just want to say, demonstrate how he considers wisdom therapy. He also started with a summary of characteristics of wise people, and we just saw a long list of items, but in the end it's always a little bit the same: self-transference, tolerance of ambiguity, and so on and so forth. Maybe a comment at that point. It will also be an interesting part of research to see which of these dimensions can easily be changed and which are the hard ones. My personal feeling is that change of perspective is easy, but change of values or value relativism is the hard part. So again, he started also with a life review method. 3 stages. First, reviewing the experience, as we just heard. Then retrieving the experience, then reviewing the experience, reconstructing the experience. So teaching wisdom for the future starts with looking at what happened in the past. And he did a quasi-experimental study using internet addiction as a target goal. Having the question whether wisdom training may improve internet addiction in young
participants. And he has a training protocol, and that's the core part in relation to our symposium here. There's about a dozen sessions, steps. First, they start with explaining the concept of wisdom and giving an idea on what it's all about. Then introducing a technique, the thematic diagram of life, which is described in this book on wisdom therapy. Then there's the model learning part. Students were asked to identify wise people in families and relatives and examine their behavior and how they would react. Then they were asked to the long-term perspective that we just heard. It's not a single wisdom, it's not a one-spot phenomenon, but it's always a phenomenon over time. So they were asked to split their lives in different areas and then comment on these. Also, they were asked to review their academic achievement and progress, as well as their relationships with family members separately in each of the 7 courses, and see what changes they made. Then were students asked to examine their feelings of happiness, satisfaction. So also this part of emotional response and emotional control is part. Then students were asked to craft their answers, and they were then again judged according to the wisdom dimensions. Students were different students were asked to comment on the same situation. So you see, this is kind of a very simple life review method, which always requires, let's say, judgments on what's going on from an outer perspective. So wisdom training obviously includes to look at oneself from a distance also. And the results are that internet addiction mean in the intervention group is lower in the end than in the control group, which gives some idea that this approach may lead to more reasonable behavior, because internet addiction for sure is not a way of mastering your life in the long run. The conclusions are: internet addiction, here the target of intervention, decreases happiness, relationship with family members, increases introversion in students, so we call it a problem. As wisdom is a component of positive psychology and fosters orientation towards higher goals in life, this is a very important part of wisdom, the orientation also to the future and what is important in life. It can be assumed that by teaching wisdom concepts and using wisdom cultivation methods and wisdom therapy techniques, internet addiction of students can be improved. And using these personal wisdom therapy techniques, this is thematic diagrams of life, and asking students to draw diagrams of their relationship with family members, feelings of happiness, joy in life, academic achievement and progress at different stages of life in comparison to how to cope with such situations, is a way of intervention, and can be shown that this intervention also can reduce here internet addiction. So what we see basically is that training of wisdom can improve dysfunctional behavior. And he gives a number of references which are the basis for what he has been telling you. I think the session is open. You want to join here. So questions for any of the speakers.
I think one can clearly see one commonality in the presentations is that however we define wisdom, it can be improved. With there are ways in which we can do therapy, we can do training in which at least parts of the components of wisdom can improve. I mean, ultimately, who cares about wisdom? Why is it important? I think because we generally agree that it is associated with better well-being, greater happiness. And the greater happiness, it's not hedonic happiness, it's not how much money you have, but eudaimonic happiness, in the sense of well-being, where we feel good about ourselves, we feel good about others, and so there is better social functioning. And I mean, earlier in the discussion today, in another session on psychotherapy, the question was, I mean, how individualized psychotherapy is versus how socialized it is. And I think really it looks like the field of psychotherapy is moving more in the area of saying that it should not be sort of selfish improvement in one person that we treat, but really improvement in a group of people. And clearly wisdom, I think, has societal implications. It's not individual wisdom, but if there are a number of people who are compassionate, who are more well-connected, who are giving something to others, I think the society itself, I think, starts feeling doing better, and the societal level of happiness also increases. Any other comments? There are a few in general, and then we can open up for comments or questions from the audience. Well, I mean, I can just resonate with what you said. We do have evidence that across various European countries, large-scale surveys and very sort of high-power studies, we see a substantial relationship between various features that I presented, sort of like we have all in common here, and various aspects of prosociality, be it going and participating in democratic institutions and voting, or following COVID rules, or helping others, or donating for the climate cause, green energy, for instance, in developing economies, or blood donations. All those things seem to be associated with these features of better cognition. And part of the reason for that is that in complex situations where you don't have a clearly cut, defined answer of what the right thing to do is, this type of metacognitive process allows you to see beyond your immediate self-interest. So that's I think, very, very important. Like, I think a lot of issues, at least in the Western clinical practice, also deal with issues with the self, that people are often too self-focused, too narrowly self-focused, don't consider the social context, don't consider the others involved. Not all, of course, clinical issues are about that. But many of them are, at least in North America and Western Europe. And this type of metacognitive process, they make you more flexible, more resilient, more flexible, allow you to see beyond yourself, allow you to coordinate with others in a way that allows for greater complexity in your decision making. For me, I think it's an important point to clarify our words. You mentioned well-being. And we have to say, well, there are several types of well-being, and maybe we need different words for each type of well-being in order to understand what we are talking about. And clinical practice, psychiatry, psychotherapy started with reducing symptoms. Most of our outcome scales are, well-being in the sense of free of symptoms. No depression, no anxiety, things like that. But in psychotherapy, I think forever, we had a broader perspective. We wanted people, to live a decent life, an effective life. And this is not necessarily free of symptoms, but it's more than that. It's, and as a psychiatrist, in many cases,
remission is not possible. You cannot achieve freedom of depression, freedom of anxiety, freedom of borderline problems, and so on and so forth. So is that all? No. We can help people to live with adversities. And by the way, well, I never promised you a rose garden. Life is no rose garden. And if it would be, there would be thorns. Any comments, questions? Yep. Thank you, Professor. My question is about the relationship between therapeutic approaches and wisdom enhancing and training. If we can't admit that CBT is an effective way to improve wisdom, what about other approaches? Can we phrase wisdom like promoting the healthy adult mode, for example, in schema therapy approach, or just working on psychological flexibility? Can we just envision wisdom this way? Well, I think your question is the same. Let's take another keyword like social competency. Social competency is something which everybody has, needs, and you can improve it. Dr. Nakomi would have been an educational psychologist, so you should improve social competency as a teacher. And also, as we heard, you should improve wisdom as a teacher. But then there is the other question. If you are dealing with, let's say, mentally ill people, do the same types of interventions still work? And you have to show that, for example, the training of social competency is good in schizophrenic patients, and it is, by the way. And the same is what we have to do for wisdom. We have to show that it really makes a difference. The theory is it should make a difference, but you have to show it. Well, thank you very much. It's very inspiring and interesting. I'm a psychologist from Saudi Arabia. My first comment for you, Professor Jess. The wisdom is a constellation of different components, as you described initially, or different figures. Now, if we're going to facilitate the growth of wisdom through the training, is there a specific component that's going to be if you are wiser in self-distancing versus acceptance, or it has to be all of them? And the other one is for you, Dr. Grossman. It was also very interesting. You mentioned a very important part that what matters is the difference, not the difference between persons, but within the person, he or she. And this would take a lot of time. How can we facilitate that? Thank you. These are great questions. So talking about the first one, so again, there are different conceptualizations of wisdom, different perspectives of wisdom. So the way I see it is that it's a trait with specific different components. And there are scales for measuring each component. So most of us are not, I don't think there's anybody who is completely wise in everything or completely unwise in everything. Obviously, right? All of us have strengths and limitations. And so we are strong in some items, weaker in other items. And so it is finding out where we are not that good, where we can improve. But of all the items, really empathy and compassion stand out as the most important one. I think there is sort of general agreement on in wisdom researchers. They may differ in other things, but empathy, compassion are critical component of wisdom. And the question is, how do we improve them? And so, of course, we can do that at the individual level, individual psychotherapy and wisdom enhancing intervention. But there's also a question of training people. And as a physician, I can tell you that in medical students and physicians, this has become a big problem. The number of suicides have been rising in medical students as well as in physicians. And you would say, why? I mean, they're doing so well financially, otherwise they are good at it. I think the reason is that the work has become stressful. And because the focus of the work in medical schools is teaching how to be the best physician, how to be the best radiologist or something like that. That's really not enough for well-being. I think you really need self-compassion, compassion toward others, empathy, emotional regulation, etc. And we don't teach those things.
In sports, for example, various sports, we give awards to the person who won the final or the team that won the final. But there are people who lose and yet they are very helpful to others. We don't have an award for sportsmanship. There is no sportsmanship in soccer or tennis or anything like that. That's where I think the society needs to change, and that is beginning to happen. In medical schools, for example, now, there are courses on compassion, and in other fields also that is now happening. I think that is what is needed. So the question is what component we want to focus on, individually and societally, and then how do we do that? We can do therapy at an individual level or group level, but also it is an important question of training and education. Yeah, so I will also try to answer partially both questions because I find the first one that you mentioned also very fascinating. How do these different features of what is often described in philosophy and more recently in empirical science as wisdom unfold over time? Which of them becomes more prominent in which situation and which button to push in order to get the maximum effect in that particular situation? The way to approach this question is, at least that's how I envision it in my laboratory, through the network modeling of ecological sampling of situations. As you saw, I don't present wisdom. I presented a set of features in a network and try to examine the relationship between them. The next step of what we are doing right now, and by the way, this type of network model fits the data much better than if you assume that there is some kind of a core, a G wisdom, like for intelligence. There is no G wisdom. I mean, there may be, and maybe there is something genetic, but probably that's just the intelligence or whatever. You need to have some kind of capacity to process information, but beyond that, it's really more of a loose network. I don't think, and I think Dilip and Michael would agree with me, that there is no such thing as like, this is the most central thing of wisdom, period, and those are secondary. It depends on the situation. And so what's interesting is you can take this approach, a network approach, and you can try to see how does this network change from one situation to the next, and which of the centroids of the knots is more likely to be in the center, and which of them is more likely to be in the periphery. And then, if you know that, if you can map it out on a large-scale level, then you can get at that question that you're interested in. Because then you know, all right, so for most people, maybe for this particular person, I know that in this type of situations, for this type of challenges, I would be more effective to push on this feature, or to emphasize this feature, because it's more closely related to others. And therefore, it will have greater spread of, let's say, metacognitive activation on the other features. But that's the work that we still need to do. A lot more work to do it with modern methods. We actually can't get there now. Even a few years ago, we couldn't. So that's number one. The second question that you had was about, well, how do you train this if it's within a person? It's really hard. And yeah, from one situation to the next, things change. And also, if you just bring people into, let's say I do it in the laboratory because I'm not a clinician, and then you let them go into the wild, as soon as they leave the lab, often there's no more training happening. Well, like, they forgot everything. And that's a classic carryover problem, right? Like you teach kids how to solve a math problem, you give them a new math problem, it's literally the same concept, but it's masked a little bit because it's presented differently, and suddenly they can't solve it. So this type of transfer effect in educational psychology are very, very common. The way how I think of potentially resolving it, and that was partially what I tried to emphasize at the end of my talk, is that if you ask people to really enact and train things in the context of their everyday life, and do it repeatedly, by sampling different features of their everyday life, their everyday ecology, then there's a greater hope that over time there will be a transfer to a new situation, because it will start to generalize. Instead of a comparison, if you just do the typical, okay, here are the three situations, try to practice it in these three situations, and then you encounter something that's entirely different, of course it will not generalize. How should it? So, but I think that's one way forward. The other reasonable expectation there is that the effects will be much, much smaller. So it will not be a panacea. It will be just, even like,
in order to get a big statistically significant difference, we need large samples, which suggests that the effects are quite small. They may still be meaningful, but they're quite small. Anyway, so that's one way I see it right now, how to approach this question of training within a person. It is not easy. It requires considering the ecology, the experiences of the people, the everyday experiences of the people. But I think that's one possibility to scale it up over time. May I'm just allowed to address one point. You said, is there a G factor of wisdom? Well, as I just mentioned, I'm very much interested in people who are embittered. For example, left by their spouse and they sit there crunching, retreating from everybody, no longer working, feeling bad, thinking about killing others, and so on and so forth. And if you look at these people on individual level, and you have these, let's say, dozen dimensions of wisdom in mind, you realize that it's very different from person to person where they are missing. Some just don't realize what's going on. They don't accept what's going on. They don't have a clear description of what's going on. Others are not aware of the values involved, that they are not, well, broken down because the wife is gone, but because the money is gone also, just as an example. Or that they don't look at the future, long-term perspective. So I think it's for the first time I heard this G factor of wisdom. There's a G factor of intelligence. Yes, but if you can't calculate, for example, you may have a problem. If you can't read, you may have a problem. And you can also have different problems in these different wisdom dimensions. And it would be an interesting question for a social psychologist to look for the G factor. Any other comments, questions? If not, thank you all very much for being here. And I hope each of us has become a little wiser in the result of learning from one another. So thank you all.
commence. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, comme j'ai fait hier, je voudrais remercier le professeur de service de m'avoir donné l'occasion de préparer ces deux tables rondes. Il m'a envoyé un mail il y a 3 mois à peu près et il m'a dit est-ce que tu voudrais bien parler de ce que vous faites en matière de psychoéducation au Maroc et bien sûr pour le réseau francophone. Bien sûr, j'ai dit non. Et j'ai négocié, voilà, pour que je puisse le faire. Mais vraiment, c'était un plaisir. J'ai juste dit, c'est avec grand plaisir que je vais préparer ces deux tables rondes. Et je remercie aussi le professeur César Alfonso, aussi, qui est le président du comité scientifique, et bien sûr les organisateurs. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes, qui viennent, qui représentent. Et je crois que c'est une des rares réunions où on a en même temps les équipes de santé, on a en même temps les familles, on a en même temps les usagers. Et c'est une fierté pour nous de continuer dans ce sens. Je l'ai fait même dans les réunions internationales de la OAS, qui est l'Association mondiale de psychiatrie sociale. Donc, hier, on a eu une table ronde anglophone. Et d'ailleurs, c'était intéressant. Je crois qu'il y avait 2 personnes qui parlaient en anglais. Donc, on s'est pensé de le faire en français. Et en fait, on ne le regrette pas parce qu'on l'a fait en anglais. Et c'était voilà, ça le vendredi. C'était l'University of Psychoeducation and Mental Health. Et j'avais le plaisir et l'honneur d'avoir comme co-président avec moi le docteur Yassir Kazal, qui est très connu à l'échelon mondial. Il a fait des choses vraiment très importantes en matière de remédiation cognitive des patients psychotiques. Et vraiment, il a rendu spontanément ma modélisation. Et voilà, en fait, alors, je me suis amusé à faire ça. On lève le bouche, parce que je ne sais pas comment c'est intéressant si vous voyez le programme. Ils ont mis parfois une mettre sur Fata, France, sur Fata, Morocco. Et ça m'a interpellé un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait ces clins d'œil en disant comment j'ai en envers. Et donc, avant que Mme Ilham Ibrahimi nous récite 2 poèmes de sa sœur, bien sûr, j'ai parlé du problème de la stigmatisation des malades mentaux, mais j'ai parlé aussi de l'autostigmatisation, de la stigmatisation des familles et même des personnels. Et je donne quelques exemples concernant des artistes et la problématique de la créativité et la décompensation psychotique et l'usage de drogue. Après, hier, Jean-Michel Pia, on va le présenter après, a décrit son expérience, son parcours en tant qu'aidant familial, qui a eu beaucoup d'avantages durant sa vie, il va vous raconter tout à l'heure. Et sa rencontre avec le programme de psychoéducation pour famille. Pour ce que nous a parlé de l'expérience marocaine, et le Soria Lodé, bien sûr, en tant que coordinateur de la psychoéducation du programme pour famille dans le monde francophone, et il a fait sa présentation qui était très brillante. Donc, aujourd'hui, le thème de notre table, c'est les aidants familiaux, soignants usagers, psychoéducation et santé mentale. Et donc j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Soria Lodé qui va co-présider cette réunion. Je donne beaucoup d'importance à la présence des associations d'aidants familiaux qui font un travail extraordinaire. Je pense qu'il y a le manque de moyens, et à chaque fois, je le dis toujours, théoriquement, nous, les équipes de santé, on est censé faire ça. Ça fait partie de notre travail. J'ai dit censé parce que ce n'est pas malheureusement toujours le cas. Mais moi, je dis toujours bravo aux familles, aux usagers qui, malgré le fardeau de prise en charge de leurs proches, malgré l'angoisse qu'ils ont, malgré la fréquence élevée de pression qu'ils ont, ils se battent. Et c'est ce qui nous pousse, moi et notre Lodé, et aussi les autres
mes autres collègues qui sont là, qui sont présents, à vraiment à les aider dans ce sens. Donc le programme aujourd'hui, alors c'est une autre fierté aussi que j'ai fait le mail pour que un père aidant français, monsieur, j'ai pas fait exprès, son prénom c'est Pata, monsieur Pata Sinatra, et donc le directeur de l'hôpital au FAC en France, donc l'a pris en charge et le professeur ici, il l'a pris en charge concernant l'hôtel. Donc il va vous parler de son expérience en tant que père aidant. Et il a travaillé avec moi à l'hôpital de jour. Il fait une sorte de bridge de pont entre les équipes de soins et les patients et aussi les familles. Donc celui-là, il fait un travail extraordinaire ici au Maroc. Va nous parler de son point de vue en tant que soignante dans le programme Pro-Famille. Et comme je vous ai dit, Jean-Michel Carr va nous parler de son parcours. Alors exprès, au début, j'avais programmé que ce soit sorti avec les associations de commencer, mais puisque pour essayer de diriger un peu le temps, parce qu'on est censé terminer après, je demanderai au docteur Hachim avec les associations d'intervenir à la fin, bien sûr. On vous donnera plus de temps que les intervenants et on demande aux intervenants d'être assez concis. Voilà, je vous remercie. J'aime bien cette approche, j'avais toujours, quand je mets cette approche, je pense à ce que vous faites, et puis, comment dire, tout est possible, allez, c'est le risque, comme on dit en allemand, tout est possible quand on a vraiment la motivation, et moi je vous dis bravo pour votre résilience, et je dis bravo aux associations, bravo à ce que vous faites, vraiment. Et nos équipes de soins aussi, je les remercie, qui travaillent en privé, qui travaillent dans le service public. Et maintenant que je travaille dans le privé, je vais dire que encore plus ceux qui travaillent dans le privé, Dr. Yadogri, maintenant ça fait combien, ça fait 2 ans, qui travaille dans le privé, et il sait très bien que chaque fois qu'il faut un temps pour les patients, pour les familles, pour les réunions, c'est vraiment au dépend de son travail. Donc merci à vous tous. Alors, merci Saïd. Nous allons co-présider à 2 cette réunion. Avec ces présentations qu'on a faites hier, je vais vous donner quelques nouvelles du réseau Pro-Famille. Réseau Pro-Famille que le Maroc, je me souviens encore, on a discuté avec Anima, a rejoint en Genève en 2006. Parce que Saïd a fait beaucoup de liens. Et c'était le premier contact de 2006. 5 nations étaient présentes à Genève, le congrès de international. Et je crois 2007 à Lausanne, c'est ça, peut-être, voilà. Ça, il avait réussi à convaincre le tambour de venir. Donc c'était d'excellents souvenirs avec le Maroc qui a se lancé après dans cette aventure, avec maintenant beaucoup d'associations. Je crois que Mila va faire un bilan d'associations, de groupes partout au Maroc. On est vraiment très, très fiers de ça. Le réseau au niveau national, le Covid a quand même créé beaucoup de difficultés. La dernière fois qu'on s'était tous vus, c'était au congrès à Marrakech, juste avant le Covid. Ça fragilisait beaucoup d'équipes parce que difficile de se réunir, des gens absents, des gens qui ont contact. On a quand même réussi au niveau de l'ensemble du réseau. On a actuellement à peu près 400 nouveaux participants aux familles tous les ans, entre 400 et 500. Ce qui est pas mal pour un programme psychoéducatif. Pro-Famille est devenu le programme psychoéducatif dans le monde le plus utilisé. Très rare de voir. On a, avec les versions V3 et les futures versions, 6 000 personnes ont déjà été officiellement inscrites dans ce programme. 6 000 personnes. Vous n'avez aucune publication internationale qui peut montrer qu'il y a un programme qui a eu autant de champs. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. C'est un programme, c'est le seul programme qui a démontré actuellement une baisse de risque suicidaire chez les malades. 2 fois moins de risques, toutes équipes confondues, de façon significative entre 1 an avant et 1 an après, et même entre les 2 ans avant et les 2 ans après, c'est une étude toute récente. Et là, on va présenter des résultats dans pas longtemps qui montrent que le risque pourrait être divisé donc par 2 et par 8 avec les nouvelles innovations que nous disons dans le programme, parce qu'on a identifié ce qu'on pouvait agir. Donc ça, c'est vraiment un changement. On va normaliser le risque suicidaire dans la sécurité. Donc ça, c'est une nouvelle pour l'ensemble du réseau. On a actuellement, on a eu des réunions il y a 15 jours avec les représentants du ministre, avec les gens du cabinet du ministre de la Santé. On voudrait qu'il y ait des financements pour le France, qu'on pérenne pour toutes les équipes
Animer un programme, c'est à peu près, j'en discutais avec les tout à l'heure, à peu près 800 heures, je crois que c'était ça, 600-800 heures, tout compris, faire animer, préparer, saisir les données, contacter. Donc c'est le coût que représente, et donc on dit au ministère actuellement il y a des problèmes de santé, il y a une publication qui est faite dans l'ANSET, une grande revue médicale, qui dit que moins il y aura de moyens, plus il faut que les familles soient formées, qui fait état que une des choses les plus efficaces de cette prix, c'est les groupes de psychoéducation, actuellement ils sont évalués et évalués. Et c'est montré dans une méta-analyse récente qui a été publiée cette année. Donc ça montre que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et donc en termes de financement, on a dit au ministère en France, on a 67 équipes. 67 équipes, si on arrive à les monter, à les stabiliser pour qu'elles fassent 2 sessions par an, c'est 1600 personnes qui font de psychoéducation par an. Pour le Maroc, oui, ça me donne les perspectives qu'il va y avoir. Je crois que chacun se soutient. Vous apportez les chiffres, vous pouvez convaincre les signes d'autorité, montrer ce que font les associations, ça c'est important. Donc voilà les petits résultats, parce qu'en France, qu'est-ce qu'on dit au ministère? Une famille fait pro-famille, c'est par participant 20 jours d'hospitalisation en moins. 20 jours d'hospitalisation en moins pour un groupe de 12, 2 fois par an, pour 2 groupes par an, c'est 400 jours en moins. 400 jours en moins, c'est la réalité pas occupée. C'est énorme. Donc voilà un peu les petites présentations pour dire où on en est le réseau, ça se développe. Les prochaines rencontres du réseau auront lieu donc, au mois de novembre à Nice, pour ceux qui veulent venir revoir les différentes équipes et les nouveaux changements, maintenant la version V3.4 du programme. Voilà pour ma présentation, et maintenant je voulais donc commencer les présentations des différents orateurs. Donc le premier orateur, c'est un plaisir de le voir ici, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Il a été un membre très actif du groupe d'entraide mutuelle de Mulhouse. Et je me souviens que pour moi, le cerveau, pour Mulhouse, il avait fait une conférence très remarquée sur la méditation. Il y a du monde, 300 personnes étaient venues voir à cette conférence-là. Donc, très actif. Maintenant, il y a un statut de formation universitaire de père aidant. Et donc, j'ai nommé Papa Senada qui vient nous faire sa présentation sur le rôle de père aidant en santé mentale au centre thérapeutique de jour de Mulhouse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ok, ça marche, donc c'est parti. On va pas perdre de temps. Donc, je suis père aidant. Alors, un père aidant, c'est un patient qui a un parcours de soins et qui est rétabli ou en rétablissement. Alors, je travaille au centre hospitalier de Roufac depuis bientôt 6 ans, qui s'appelle le plus souvent en France. Et en fait, je suis père aidant et médiateur de santé père. C'est le nom de mon métier parce que en fait, j'ai fait une formation. Le médiateur de santé père, c'est un père aidant qui est un professionnel formé, et j'ai fait une formation qui est une licence à l'université Paris 13. Et cette licence, c'est une licence en sciences sanitaires et sociales avec spécialité médiateur de santé père. Donc je me rendais pendant 1 an et demi, 1 semaine par mois à Paris, et je faisais cette formation en alternance, donc à l'université et à l'hôpital. Donc pendant ces études universitaires, j'ai pu suivre plusieurs formations, à savoir la formation sur la valorisation et l'utilisation du savoir expérientiel. Alors le savoir expérientiel, c'est un savoir qui est propre au père aidant. Il travaille avec son savoir expérientiel et son expérience de la maladie et de rétablissement est reconnue comme une capacité à part entière, comme une expérience à part entière. Alors aussi, dans les études universitaires, j'ai fait aussi une formation dans le récit de soi et de son parcours de rétablissement. Alors le récit de soi et de son parcours de rétablissement, c'est ce qui permet aux médiateurs de santé père et aux pères aidants d'être vecteurs d'espoir et de faire l'effet miroir auprès des usagers qu'on accompagne. J'ai aussi fait donc, une formation sur la notion d'établissement, une formation sur l'empowerment, le pouvoir d'agir, comment réactiver ou redonner le pouvoir d'agir auprès des usagers que j'accompagne. Et j'ai aussi fait une formation sur les techniques d'entretien, comme par exemple les entretiens motivationnels. Et j'ai fait une formation d'éducation thérapeutique le TP. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon travail au niveau de l'hôpital de Roufac. Donc, je travaille en extra-hospitalier.
à l'hôpital du jour qui est ici à Mulhouse, dans le grand est de la France. Et l'une de mes missions principales, c'est de partager mon expérience du rétablissement et d'être vecteur d'espoir auprès des usagers et des proches. Et à mon niveau de l'hôpital du jour, pour ce faire, je co-anime souvent avec un collègue infirmier des ateliers thérapeutiques. J'accompagne aussi les patients de l'hôpital du jour vers les associations d'usagers, à savoir les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, parce que ce sont des associations que je connais très bien, parce que j'étais membre du conseil d'administration d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle, pendant plusieurs années. Alors, pour la petite histoire, les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, ce sont des associations d'usagers où les adhérents, d'anciens patients, sont membres du conseil d'administration et font vivre l'association en étant membre du conseil d'administration et prennent une décision pour l'association. Et l'objet de l'association, c'est de proposer des loisirs qui permettent de réinsérer dans la société les personnes isolées ou les personnes souffrant de maladies psychiques ou de fragilité psychique. Voilà. Et une de mes missions aussi, c'est de faire des visites à domicile. Je travaille avec une équipe de visites à domicile qu'on appelle VAD. Et en fait, ça a été très bien pensé au niveau de l'établissement dès mon arrivée d'intégrer cette équipe-là, parce que c'est une petite équipe avec 3 agents, 3 infirmiers. Et ça a été facilitateur pour l'intégration au niveau de l'hôpital du jour, où là, il y a 20 agents, 20 infirmiers. Donc, ça a été bien pensé, c'est une bonne idée de m'intégrer dans cette équipe VAD. Et j'en fais encore actuellement des visites à domicile. Alors, pour l'intégration justement lors de mon premier entretien annuel avec la carte de santé, pour la petite histoire, elle m'avait dit que, et je trouve ça assez valorisant, elle m'a dit que c'est pas parce que je suis médiateur de santé pleine que mon intégration était différente d'un autre professionnel qui arrive dans une nouvelle équipe. Et je trouvais que c'était plutôt positif. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de vous raconter une anecdote à ce propos sur l'intégration. C'était quelques mois après mon arrivée, j'ai envoyé un message à un collègue VADiste, un collègue infirmier avec qui je travaille dans les VAD, et dans ce message, enfin quelques mois après, dans ce message, je souhaitais un joyeux anniversaire. C'était un message texte, un SMS. Et il m'a répondu tout simplement, il m'a dit merci collègue. Et je trouve ça super positif, je me suis dit l'intégration est réussie et j'étais reconnu en tant que collègue. Alors voilà, ça c'est au niveau de l'hôpital du jour et de mes missions en tant que médiateur de santé claire. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de mon parcours de soins. Alors moi, lorsque je suis tombé malade en 2006, à peu près 2007, la prise en charge a été assez rapide, même si la manifestation de la maladie a été assez violente pour moi et l'entrée en psychiatrie a été assez brutale et violente. Malgré tout ça, j'ai quand même eu de la chance parce que j'étais très entouré à l'époque. J'avais mes amis, j'avais ma petite amie d'époque, j'avais ma famille. Et tout ça, ça a facilité l'entrée en maladie et l'entrée dans la psychiatrie. Ils ont tous été des personnes vraiment ressources, pour moi en tout cas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré beaucoup de personnes ressources, et notamment dans les associations d'usagers, dans les entraînes mutuelles, avec aussi les personnels soignants, les professionnels de santé, et avec mes amis, avec ma famille, et aujourd'hui aussi avec mes collègues. Ils sont moyens pour certains, ce sont de précieuses ressources. Et ce qui a été aussi très bénéfique pour moi, ce qui a été pensé au niveau de l'administration, au niveau de l'hôpital, c'est de mettre en place des supervisions. C'est-à-dire que j'ai une supervision tous les 2 mois, à peu près, avec un psychologue d'un autre secteur, d'un autre pôle, avec qui j'ai des entretiens et qui me permet de voir un peu comment ça se passe, si je rencontre des difficultés éventuelles dans ma fonction, dans mon métier de médiateur de santé claire, et que mon établissement ne soit pas impacté. Voilà. Et alors, moi, je voulais aussi vous parler. S'il y a des ressources aussi, je vous le dis, ça a été la religion de la spiritualité pour moi. Le fait d'entretenir ma vie intérieure, si je puis dire. Enfin, je vais utiliser une image de la vie intérieure, c'est comme un jardin intérieur. Et la spiritualité et la religion, c'est l'eau qui permet d'arroser ce jardin, d'entretenir cette vie intérieure, ce jardin intérieur. Et justement, pour continuer dans les images,
il y a une image que j'utilise souvent avec les patients que j'accompagne, c'est par rapport à la maladie, c'est celle du cadeau. Alors je dis souvent que la maladie c'est un cadeau où l'emballage était très mal présenté, c'était très moche, le packaging ne donnait pas du tout envie, mais ce qu'il y a dedans c'était super précieux parce que ça m'a permis d'avancer, de grandir, de trouver des forces en moi que je ne soupçonnais même pas et la capacité de remise en question aussi. Et je trouvais que c'était précieux. Je trouvais que c'était un beau cadeau finalement. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'une fois, il y avait une personne qui a cherché la signification de mon prénom, Fata. Ouais. Elle pose la question, elle dit, j'en sais rien, je sais pas du tout. Et du coup, cette personne a cherché et elle m'a dit que d'après ses recherches, ça voulait dire épanoui. Fata veut dire épanoui. Et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je peux sincèrement dire que j'aime ma maladie, j'aime mon métier et j'aime la vie. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, quand j'ai pris ma retraite il y a 2 jours, justement, ça fait des réunions tous les mardis avec l'équipe de soins. Et quand je suis parti de l'Eurélia, j'ai demandé au patron des services psychiatriques, je ne peux pas partir avant qu'il y ait un médecin qui me remplace. Alors je vais vous dire avec qui vous décidez, alors je leur ai dit qu'il fallait un pérénant qui s'appelait Fata. Devinez comment s'appelle le médecin qui m'a remplacé. Maroua Sahi. Donc, voilà, pour avoir un mot. En tout cas, Fata, il est intervenu avant-hier chez le professeur Abou, avec l'équipe que je vois ici, de CPU. Et il a parlé d'une chose très importante aussi. Sa rencontre avec la pathologie qui commence. Et on a parlé, je pense, bizarrement de la science, que c'était un tsunami au début. C'est ce qui a fait que votre famille aussi a intervenu quand il y a des formes déficitaires, parfois l'intervention est tard. Et la preuve que je voudrais montrer que malheureusement souvent le diagnostic est un peu tardif. Et j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de l'insight et qu'au début il n'était pas justement, il essaie de montrer à tout le monde que tout le monde se trompe, que lui il a raison, mais assez rapidement son insight s'est amélioré et je pense que, et aussi vous avez arrêté le toxique aussi, donc c'est très important que les gens le fassent aussi, que ce soit des usagers ou que ce soit les familles aussi. Voilà. En tout cas, merci pour ton intervention. Alors maintenant, c'est un plaisir donc d'introduire William Ikmaz, qui à l'époque s'était dû se former devant l'équipe à Roufac et Saïd. Qui, les gens ne savent pas au Maroc, c'est une véritable perle en psychiatrie. Ouidad enseigne à la FPCC sur le traitement de troubles psychotiques. Elle enseigne, elle forme des psychiatres français, suisses, qui étaient venus à la formation des psychologues français, suisses. Elle est reconnue au niveau français comme une formatrice dans le domaine des TCT. En plus, elle a fait une formation spécifique cette année du César dans le domaine des statistiques, elle a été reçue, donc c'est aussi une spécialiste des statistiques, donc vraiment plein de cordes à son arc, et elle s'est impliquée vraiment avec beaucoup d'énergie dans le développement du programme Pro Famille. Elle va présenter justement ce qu'elle a au niveau des équipes marocaines et du travail qu'elle fait depuis des années. Oui, merci Yann. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et parmi toutes les équipes qui allient Pro Famille au Maroc pour vous parler un peu du parcours de ce programme au Maroc. Donc un peu d'histoire, c'est grâce à Saïd bien sûr, avec l'aide du père du programme, Yann. Saïd a impliqué beaucoup d'associations de familles au Maroc et beaucoup de CHU. L'histoire a commencé avec l'association Amali, présidée à l'époque par Madame Prachen, qui a donné après le relais à M. Bois et épaulé par Madame Mchakri, ainsi que Dr Mohi, qui a animé beaucoup de séances, qui a aidé à l'installation du programme au Maroc. Après, il y a aussi l'association CELA, présidée par Madame Ibrahim, et 2 femmes géniales, exceptionnelles, de Maroc, qui animent le programme depuis, je pense, 2015 ou avant, je m'excuse si je me trompe de date, et ils font un travail génial. Il y a aussi l'association Shams, présidée à l'époque par Madame Ilham Ibrahimi,
qui a donné le relais à Mme Aïcha Belharbi, aidée par M. Hassan Margoun, qui est très actif sur le niveau national associatif. Donc en 2011, on a eu la réunion annuelle, la première réunion annuelle du réseau Propani dans un pays arabe, et c'était à Marrakech. La réunion a été organisée par l'association Amélie, et cette réunion a permis de conclure un accord pour mettre en place une convention avec la participation de Mme Ilham, et qui a visité Rofaq à plusieurs reprises. Et donc, cette convention a été signée et finalisée en 2012 en présence de Saïd, M. Desner, le directeur de l'hôpital de Rofaq, M. Harif, qui était le directeur du CHU de Marrakech, Dr Belkadi, professeur Leslie, qui a donné le relais à professeur Donoudi, qui continue de soutenir le programme Propani et qui est justement avec nous aujourd'hui, ainsi que Mme Ibrahimi. Et en 2019, le Maroc a organisé la deuxième réunion annuelle du réseau Propani à Marrakech, qui était une réussite. Après, Dr Ftah a signé une deuxième convention entre le CHU Ibn Rushd et le CHP de Rofaq, avec l'aide du professeur Tas, puis le professeur Agoub et le professeur Habib. Parce que, pardon, le professeur Habib, je dois l'avouer, il était présent pendant l'inauguration de l'hôpital du jour à Marrakech, et il vient aussi me dire ce que tu as fait avec Marrakech, je suis prêt à le faire. Donc il faut rendre à César ce qu'il y a à César, et on a pris rendez-vous, et la convention de Casa a été signée aussi après. Après, récemment, le collectif Propani Maroc, chapeauté par Dr Thiel, a vu le jour pour soutenir le réseau Propani dans tout le pays. Voilà, maintenant, nous avons 7 centres actifs partout au Maroc. J'aimerais bien vous parler de la situation des familles marocaines avant Propani. Donc, ce sont des familles déprimées. Nous avons 70% de nos familles qui participent à Propani avec des scores CESD supérieurs à 16. Et ce chiffre m'a beaucoup intriguée parce que dans la littérature, c'est aux alentours de 50%. Et je me suis dit, il faut qu'on parle de ça avec les autres populations. Et en France, c'est pas 70%. En fait, les Marocains sont beaucoup plus déprimés par rapport aux Français et par rapport aux Européens. Et la dépression marocaine a des particularités puisque à CESD fixe, les familles marocaines pleurent plus, sont plus irritables, se disputent plus avec le proche malade et sont plus anxieuses. Et avant Propani, nous avons objectivé également que les familles marocaines sont moins informées par rapport à leurs semblables français. Et on voulait savoir sur quel point ils sont moins informés. Nous avons trouvé que les familles marocaines pensent que les médicaments peuvent guérir la schizophrénie. Et ça peut alimenter des attentes irréalistes et des déceptions. Et que les familles marocaines sont très réticentes par rapport aux traitements injectables. Et pensent que c'est réservé aux cas très graves, ou que c'est même nocif pour la santé mentale des patients. C'est plus comment c'est appelé, c'est librairie de traitement en arabe. On a déjà entendu ça, c'est malheureux. Beaucoup de familles pensent que l'éducation est responsable de l'apparition de maladie. Donc on sent cette dimension de culpabilité très importante en Maroc. Et les Marocains pensent que passer plus de temps, donner plus d'amour aux proches, va aider à s'en sortir. Les Marocains ont également beaucoup plus de difficultés à communiquer et à se comporter avec le proche malade. Et ils ont du mal à attribuer les symptômes négatifs à la maladie, ils ne sont pas du tout informés et pensent que c'est plutôt de la paresse, ce qui peut augmenter les émotions exprimées au sein du foyer. Et qui dit émotions exprimées augmentées dit risque de rechute augmenté chez le patient. Alors les patients, 90% des patients n'ont pas de suivi médico-social, 94% des patients n'ont pas d'allocation pour invalidité, et je suis choquée par ce 6% parce que moi je crois qu'il n'y a pas d'allocation ou d'aide aux patients. Un peu plus de la moitié n'ont aucun suivi somatique
uniquement 2% de patients sont sous clozapine. Et on a un petit problème avec la clozapine, les médecins ont peur de la prescrire. Et ce médicament tombe souvent en rupture. Maintenant, on est très embêtés. On n'a pas de clozapine, pas de propion, pas de quetiapine, etc. Et uniquement 10% des patients sont sous neuroleptique d'action prolongée. Je voulais comparer un peu l'état des familles des patients marocains avec les familles et les patients européens. Et j'ai trouvé que les patients marocains s'opposent beaucoup plus et de façon statistiquement significative à leur traitement, qu'ils ont moins d'aide et qu'ils ne sont pas correctement suivis par des médecins généralistes pour leur santé physique. Uniquement entre 10 à 12% sont sous APAP, entre 30% en Europe. Voilà, je me suis dit que peut-être qu'il y a des facteurs qui peuvent être corrélés avec ces tumeurs anormalement élevées chez les familles marocaines. Du coup, j'ai essayé de voir s'il y a une relation entre le refus de traitement et le taux de dépression. Et effectivement, plus les familles marocaines dont le proche n'accepte pas le traitement sont plus déprimées que les familles dont le proche accepte de prendre son traitement. Donc voilà, pour résumer, les familles marocaines sont déprimées, moins informées, pas assez aidées. Les patients s'opposent plus au traitement, reçoivent peu de traitements injectables, ne sont pas suivis correctement sur le plan somatique et n'ont pas d'aide sociale. Après, pour famille, est-ce qu'on arrive à les aider? On a une amélioration de l'humeur au niveau de tous les centres, sans exception, avec 37% de répondeurs, c'est-à-dire des participants qui voient leur CESD s'abaisser en dessous de 16, c'est-à-dire des participants chez qui on a une protection cardiaque, une protection cognitive et une diminution significative des émotions exprimées et donc du risque de rechute. Une amélioration significative des connaissances dans tous les centres et une amélioration de la proportion des patients qui acceptent de prendre le traitement, une proportion qui passe de 75 à 44 après 6 mois de prophylaxie. Donc voilà, maintenant, je vais passer aux choses qui fâchent peut-être. Nous avons 7 centres actifs au Maroc, avec 114 participants sous la version 3.3, mais uniquement 49 participants sur le site. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données non saisies. Et c'est vraiment dommage. Si on n'a pas de chiffres, on ne pourra jamais soutenir et militer et améliorer le programme. C'est vraiment dommage. J'aimerais bien vous parler de l'Algérie. Ils ont maintenant, grâce à notre aide, un centre excellent à Constantine. Ils font un très bon travail. Ils ont 5 étoiles de certification. Ils ont le même niveau de Genève. Il faut tout s'activer. Et j'aimerais bien dire qu'il faut que les associations de famille militent encore plus pour des médicaments de deuxième génération, des appareils de deuxième génération, lutter contre la stigmatisation des nappes, militer pour avoir des allocations d'invalidité pour les patients. Et j'aimerais bien passer un message aux psychiatres ici présents d'insister beaucoup plus sur le suivi médical de leurs patients. Notre rêve, c'est de traduire ce programme en arabe pour toucher plus de familles. Mais j'aimerais bien vous dire qu'en attendant, on peut faire des choses. Il y a des gens qui travaillent pour réussir ce projet, mais en attendant, nous sommes amusés, Yann et moi, à calculer le nombre de familles qu'on peut recruter, les familles qui parlent en français. On peut recruter 1360 familles par an au Maroc. C'est pas rien. 1360 familles. Du coup, il ne faut pas se dire on va rien faire, on va attendre la traduction. Il faut agir auprès des familles. Et ce travail va nous permettre de guider la traduction et d'adapter peut-être ou pas le programme aux familles marocaines. Et je vous remercie pour votre attention.
remercier Louis-Jette pour sa présentation. Et il est vrai que quand tu parlais de les données, c'est vrai que c'est dommage qu'il y a eu un grand travail qui a été fait, mais malheureusement certains données n'ont pas été saisis. Et il y a par exemple, quand les contacts des décideurs politiques à Paris, les fameux marques, quand il leur montre des chiffres, il arrive à l'école. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons une personne, le réseau Pro-Famille francophone, qui est salarié parce qu'on a trouvé des moyens pour la payer. Ça c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, parce qu'on va revenir après, c'est que le programme Pro-Famille, on va dire, c'est une marque déposée et il ne faut pas qu'il soit générique. Ça veut dire qu'il faut l'appliquer à la lettre. C'est comme ça qu'on a de bons résultats. Et vous ne pouvez pas vraiment imaginer la qualité du travail qui a été fait par Yann et son équipe, justement pour améliorer ces versions. Et il faut l'appliquer à la lettre et faire des suivis. Ça, c'est très très important. Voilà. Alors maintenant, c'est vraiment un plaisir. Tous les gens qu'on introduit, c'est tous des gens vraiment j'aime beaucoup. Donc Jean-Michel Pia qui est membre de l'association Pro-Famille, qui est vice-président de l'association francophone Pro-Famille, qui est un militant associatif depuis de nombreuses années et qui a une triple expérience, si on peut en compter, comme aidant. Et ben, Jean-Michel, si tu veux venir te présenter. Et que j'ai introduit aussi comme membre du comité exécutif de la section OAS, de l'Association mondiale d'éducation sociale. Donc nous avons la section de psychoéducation des familles. Et l'idée est venue en 2014 insufflée par le sein du service. Donc il faut remercier là aussi. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai toujours un grand plaisir à venir un peu expliquer, pas expliquer ma vie, ça c'est pas grave, de voir déjà tout le travail qui est fait, et que chaque fois que je peux intervenir, je remarque qu'il y a beaucoup d'avances qui se font, c'est un travail de fond. Saïd a bien expliqué le travail que fait le docteur Zanoni pour évaluer son programme, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut redire. J'ai été très touché par la présentation de Fatin tout à l'heure qui décrit sa maladie comme un cadeau. Je vais donner un point de vue un peu différent, parce que je vais donner le point de vue de la famille, des personnes qui voient leurs proches touchés par la maladie. Si je suis là cet après-midi avec vous, c'est très probablement parce qu'un soir, une de mes filles est venue vers moi pour me dire qu'elle parlait en direct avec la Sainte Vierge. Quand elle m'a dit ça, on avait eu quelques petits approches qu'on s'en rend plus. J'ai compris immédiatement de quoi il s'agissait. Pourquoi j'ai compris? Parce que ma maman, depuis que je suis né presque, était atteinte d'une maladie psychique qu'à l'époque je ne connaissais pas et que j'ai découvert bien plus tard, qui s'appelle la schizophrénie. Et la vie de ma maman et ma vie avec elle étaient très compliquées dans cette maladie. Et j'ai essayé, hier en faisant la présentation, j'avais échelonné quelques mots sur mon papier, mais des choses que je dois dire quand même. Je pense que, avec le recul, j'ai un peu d'âge maintenant, j'ai un peu de recul avec tout ça, je pense que ce qui fait le plus souffrir, qui est le plus compliqué pour nous, c'est qu'en fait, quand ça arrive, on ne comprend rien de ce qui se passe. On est dans une méconnaissance totale. Et en plus de ça, les gens qui sont, alors je vais être un peu critique, mais j'espère que vous allez me pardonner, les gens qui sont là pour soigner, souvent ils font des gaffes monumentales. Parce qu'ils n'expliquent rien aux familles.
Au contraire, il les plonge encore plus dans l'ignorance, en disant c'est quelque chose qui arrive, on ne sait pas d'où ça vient, et à la limite, on ne sait pas si vous pouvez comprendre. C'est terrible de dire aux gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas. C'est vraiment difficile. J'ai passé vraiment une grande partie de ma vie à demander mais qu'est-ce qu'elle a maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme maladie. Alors on me dit une cytotype, maniaco-dépression, des fois, sans plus. Tout ça pour découvrir longtemps après que c'est probablement quelque chose du genre de la schizophrénie, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais revenir un peu juste au moment où ma fille, ce qu'il fait venir ici. Quand c'est arrivé, le monde s'est arrêté de tourner, tout simplement. Et j'ai plongé sur mes recherches internet en me disant qu'il y a peut-être maintenant, depuis le temps entre ma maman et ma fille, il y a quand même du temps qui s'est passé, peut-être des progrès qui ont été faits, peut-être des moyens de soigner ces maladies. Donc j'ai essayé de chercher, mais je trouve rien du tout. Et je peux arriver un peu au bout de mes recherches, j'étais un peu fatigué, et je cherchais sur un site, je me souviens, c'est un site canadien, c'est le site même qui m'interpelle à un moment donné, qui me dit que si vous cherchez depuis tout ce temps-là, si vous avez besoin de parler, allez voir les associations de famille, elles sont là pour ça. Et moi j'avais balayé un peu les associations de famille, je ne comprenais pas comment ce que je voulais faire là-dessus, je ne voulais pas tout seul. Et j'ai fait machine arrière, j'ai été voir les associations de famille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré assez vite une femme, je suis parti, et j'ai eu une chance incroyable parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon département qui s'appelait Pro-Famille et qui était initié par le docteur Blé qui faisait partie aussi d'une femme de cette époque-là. Donc j'ai rencontré le docteur Yanobé très peu de temps après avoir appelé ces associations de famille et j'ai vu un jeune garçon avec un pullover, je me souviens, qui avait un magnifique ordinateur et qui s'intéressait à la société statistique, comme c'est aussi un point qui m'intéresse, on a pu discuter assez vite, et lui m'apportait des réponses aux questions que je me posais depuis très longtemps, en expliquant, c'est, voilà, ce qu'on sait sur ces maladies. Et donc j'ai très vite suivi le programme Pro-Famille. Il m'avait promis que c'était quelque chose qui pouvait changer la vie des gens. Je confirme, ça change bien la vie des gens, tout à fait. Ça nous permet d'avoir des facilités de communication, ça nous permet d'avoir probablement des talents de négociation renforcés, et ça nous permet en fait de vous préparer à lutter, c'est une lutte pour les proches, c'est une lutte contre un ennemi qui s'appelle une maladie un peu invisible, mais une maladie qui est très présente quand même. Donc il faut savoir comment elle se cache, à quel point on peut la débusquer et comment on peut la tenir à l'écart. Donc c'est tout ça que nous prépare Pro-Famille, c'est une formation importante. Souvent on insiste, vous allez devoir insister en disant c'est vraiment quelque chose qui se passe en 2 ans, et je suis 14 séances, 17 séances de 4 heures, 14 séances de 4 heures, c'est très important de faire le programme, c'est très important pour les équipes qui préparent le programme de restituer les informations qu'on leur demande, parce que c'est fondamental, c'est quelque chose qu'on a besoin de mesurer, qu'on a besoin de mesurer pour avoir des résultats tout à fait fantastiques de ces programmes. Tout à l'heure, vous verrez qu'il y a vraiment, non seulement il y a un bien économique, mais on fait vraiment bien aux gens. Donc, face à tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième point que je voulais donner, je crois que je dois aller vite, c'est que, en dehors du fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, très vite, on va se sentir coupable. On va se dire quelque chose, quand j'étais petit garçon, je me disais, mais il y a certainement quelque chose que je fais mal, qui fait que ma maman ne va pas bien.
Hein, c'est certainement de ma faute. Et le sentiment de culpabilité, ça vous bloque pas mal dans la vie, parce que vous ne pouvez plus faire grand-chose. Hein. Vous êtes toujours, si c'est de ma faute, je ne peux pas faire grand-chose. Ça, c'est un point qui est remarquablement bien adressé dans le programme Pro-Famille. Le programme Pro-Famille tient bien sait d'avance que les gens qui viennent ne sont pas forcément en très bonne forme. Ils le savent pas eux-mêmes, ils ne sont pas. Ça, ce programme est très habilement conçu pour ça. Et quand je le présente, je dis aux gens, vous inquiétez pas, tout le monde peut y aller. Vous allez être emmené, il faut être présent simplement, vous allez être emmené dans une série vous êtes pris par la main en fait, et que vous allez être emmené dans une série de formations qui va vous faire apprendre sans que vous le sentiez vraiment. Et le fait de prendre soin de soi, c'est très important et ça permet de changer les choses. Une seconde. Le troisième, il faut pas le lunettes. Je ne sais plus. Ah oui. Et là, oui, parce que très vite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement contre tout ça? On a quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne se sent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, c'est probablement ces programmes-là, des programmes de formation, de psychothérapie. Et je remercie, et je remercierai jamais assez tous les gens qui se passent du temps à éduquer les familles et les proches. Merci beaucoup pour votre attention. Président Michel, trois mots concernant Michel Théâtre, je pense engagement, vraiment engagement, résilience, j'ai montré tout à l'heure les petites chèvres sur les arganiers, et vraiment motivation pour aller de l'avant et aider aussi les autres, et vraiment Jean-Michel a réussi dans son travail professionnel et en plus il donne l'espoir aux autres membres des familles. Merci beaucoup. Alors, on va laisser j'ai laissé l'extrait social à la fin, après il va donner, on nous donnera, si tu viens nous rejoindre s'il te plaît, pour donner la parole à la salle et surtout aux associations. Social, j'ai parlé d'engagement concernant Jean-Michel, mais c'est vrai aussi, sur Fiel, le mot engagement, vraiment, je le dis parce que je dis tout à l'heure que le docteur Laïa, maintenant depuis 2 ans, il travaille dans le privé, et ça demande vraiment notre travail est chronophage, mais on le fait avec plaisir, et je dis toujours que voilà, le docteur Fiel, il a sa clinique privée, bon, il n'a pas besoin de faire de la publicité, mais son engagement envers les familles, envers les associations de familles au Maroc, les associations des usagers, est vraiment exemplaire et je les en remercie. Alors, il y a la Fédération de santé mentale, il y a aussi les autres associations qui travaillent, et moi, mon rôle, c'est aussi d'être là avec vous pour avoir optimisé les moyens. Donc, je te donne la parole à Hachem et après, on donnera la parole à la salle. Oui, merci Saïd, merci d'accompagner et d'organiser et d'être toujours très présent. Je pense qu'effectivement, je suis dedans jusqu'au bout parce que pour la simple raison que j'ai eu la grande chance d'avoir une vie handicapée à la naissance. C'est une grande chance parce que c'est que comme ça qu'on peut vivre la problématique et qu'on peut la sentir avec ses tripes et qu'on peut sentir à quel point il faut apporter et apporter beaucoup. J'ai eu la chance d'accompagner l'association Anaïs pendant 25 ans, pendant un quart de siècle. On a commencé avec 7 gosses, donc il y a plus que ça. Et c'est un vrai bonheur de voir ce que l'association est devenue. Et ma fille, entre-temps, a pris 30 ans, donc est devenue une adulte, une bonne adulte, et je me suis senti dans l'obligation morale de m'inscrire dans ce que je peux apporter, là aussi avec mes tripes, aux adultes. Et ça s'est fait à travers Céla, qui m'a donné la chance, même si elle est à Rabat, c'est drôle d'ailleurs, j'ai été ministre membre
de l'association Shamsa Marrakech, alors je vais domicilié à Rabat, que moi je sois domicilié dans le travail associatif à Rabat, alors que je suis casablancais. En tout cas, ce sont des expériences de vie qui ont permis ça, et des rencontres. Toujours est-il que ceci m'a amené aussi à m'inscrire dans la création d'autre chose à travers cela, qui est la Fédération nationale pour la santé mentale, qui s'est créée il y a à peu près 4 ans maintenant, qui s'est créée avec d'autres associations, dont Amélie qui est là, pour ne citer qu'elle, et bien d'autres. Et l'objet, quand on l'a créé, c'était de nous renforcer, parce que ce n'est qu'en étant ensemble qu'on peut faire quelque chose. Hein, c'est pas en étant chacun de son côté qu'on peut faire quelque chose. Donc on a commencé doucement, sachant qu'il y a toujours le souci de l'argent, mais ça, c'était pas l'élément qui bloquait le plus. C'est surtout qu'on était en train de se mettre, d'aller de l'avant, de s'habituer à travailler ensemble. Et donc, je n'oublierai jamais les efforts de notre ami Nadir Mouchtab, qui a travaillé, qui a beaucoup travaillé donc, pour la fédération, et qui a passé la main à ma personne. Et je me suis engagé sur un programme. Le programme étant de développer le plus possible l'association pour que le plaidoyer ne soit pas d'être mort, pour qu'on puisse porter très haut la parole du malade psychique ou du malade mental, et ça porte parce que le ministère nous appelle à chaque fois qu'il y a quelque chose pour lequel ils ont besoin de notre avis. Le CNDH, on l'a vu avec la problématique, le travail qui a été fait sur le suicide, on était très présents. On l'a vu également avec le CNDH qui nous a demandé notre avis pendant une journée. On était là-bas, c'est Hassan qui fait un travail remarquable. CNDH, c'est le Conseil national des droits de l'homme. Donc on nous a sollicité, moi j'ai les deux casquettes, j'ai la casquette syndicale de psychiatre et la casquette aussi Fédération nationale pour la santé mentale. On a appelé les deux entités, et Hassan était avec moi, et on a donné des recommandations qui ont été écoutées, entendues, et c'est très bien. Ceci veut dire qu'on commence à avoir du poids, et ce poids doit nous amener, et c'est là aussi c'était mon engagement, ce poids doit nous amener à structurer l'aide qui peut être apportée à structurer l'aide qui peut être apportée à la problématique de la prise en charge de la maladie mentale. Et pour nous, il est important, pour la fédération, il est important que l'on arrive, le but du travail que l'on fait, c'est d'arriver à ce que les wilayas, les préfectures, c'est-à-dire que chaque région du pays structure elle-même quelque chose à son niveau pour être dans une proximité avec l'aide qui peut être apportée aux patients. Et ça, à notre sens, ça se fait, notre nous, c'est la fédération, ça se fait ça doit se faire à travers le développement d'abord d'espaces d'accueil pour les centres de réhabilitation, ce qui est extrêmement important. Nous avons milité pour ça, on va se battre pour ça, et on a un très bel exemple avec le centre de notre ami et aussi le centre de Nadia, je ne citais que les autres, mais je crois qu'on est dans ce groupe-là. Et ce groupe-là doit être répliqué, à notre sens, au niveau de tous les villages. Et dans ces espaces dans lesquels on tient justement ce qui est la réalisation psychosociale de qualité, il faut aussi que ces centres puissent accueillir la souffrance des familles. Parce que les familles ne se rencontrent pas. Donc il faut leur donner la possibilité de se rencontrer. Elles souffrent tellement au quotidien dans la gestion de la problématique dans laquelle ils sont avec leurs proches malades. Il faut qu'elles puissent se rencontrer dans un endroit convivial, qu'elles puissent parler entre elles, se soutenir les uns les unes des autres, et eux aussi apprendre à rentrer dans le programme pour famille. Je pense que si on développe cet espace-là, le programme pour famille aura beaucoup plus de chances de se développer. Et dans ces centres, nous aussi,
à ce qu'il y ait la prise en charge d'autres choses, les addictions, pourquoi pas les addictions, qu'il y ait peut-être des tentatives de suicide, qu'il y ait une prise en charge en fait, de la souffrance psychique dans ces espaces, et ces espaces qui doivent être des espaces de proximité. Nous sommes en train de faire une expérience pilote actuellement avec la wilaya de Casablanca, dont je salue le Wali qui s'implique dans ce projet-là, pour qu'on crée ces espaces d'accueil en mettant au centre de ces espaces-là les associations. Et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce qu'on commence, c'est quelque chose qui se concrétise. C'est quand même, pour moi, je suis très émotionné parce que c'est 30 ans ou 40 ans de ma vie qui sont en train de se concrétiser. Et je trouve ça fantastique. Donc on va mettre à la disposition de ces espaces-là tout ce qu'il faut au niveau moyen, parce qu'on a marre, on ne veut plus mendier l'argent, et donc on va mettre à notre disposition de l'argent, on va mettre à notre disposition des espaces, et les associations seront tenues de travailler, de gérer ces centres-là selon leur objet à elles, selon leur orientation, est-ce qu'elles sont orientées dans cela, ou dans cela, ou dans cela. Et c'est excellent. Et pas seulement. On est en train de développer aussi des projets d'accompagnement des gens à domicile. Les équipes mobiles, ce qu'on appelait nous les équipes d'hygiène mentale, c'est dommage. On ne les voit plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est quelque chose qui se met en place. Et aussi l'accompagnement à domicile, de pouvoir mettre certains patients qui sont réhabilités dans des familles, parce que beaucoup d'entre ces patients sont dehors et ne vont pas pouvoir être accueillis, et aussi peut-être des espaces d'accueil, des centres sociaux, là pour le coup, pour un certain nombre de patients rétablis qui n'ont pas voulu. Et avec tout cela, un programme de formation. Là aussi, il y aura des associations qui seront en front-line pour accompagner ces programmes, ces formations. Ce seront des associations spécialisées. Donc, ceci pour dire, pour ne pas prendre plus de temps, ceci pour dire que je pense qu'on ne peut rien faire si on n'est pas une force et on n'est pas ensemble pour travailler. Et c'est jouable, c'est faisable maintenant. Ceci pour dire qu'on est en train de structurer, et parce qu'on ne peut pas travailler chacun de son côté si on n'est pas structuré et que chacun sait où est-ce qu'il se situe par rapport à ce qu'il est censé faire, on ne pourra pas faire. Là où on a, quand on est dans un moment de la vie du pays, qui est dans lequel beaucoup de choses, dont on a vu avec le football dernièrement, on a vu beaucoup de choses qui vont arriver, elles sont en train de se concrétiser, on est en train de se réaliser, et que Dieu nous accompagne dans ces beaux projets. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à tous. On va en profiter justement avec ces rassemblements constitués, que ce soit au sein de la fédération ou ailleurs, de justement profiter de ces rassemblements pour régler le problème sur le fonctionnement des familles, en France et aussi. Donc ces rassemblements peuvent nous aider peut-être à être mieux efficients, pour que beaucoup de familles puissent bénéficier de programmes profanes. Donc je vous donne la parole à la salle et chacun prend 5 minutes s'il vous plaît, parce qu'il faut après qu'on laisse la salle. Oui. Alors, je vais le micro s'il vous plaît. Oui. Ça démontre c'est innovant. Alors, on va commencer par les vieux. Je l'ai cassé comme ça. Alors tout d'abord, je remercie le professeur Iftar pour les efforts et pour le soutien qu'il a. Donc, comme je remercie le professeur Iftar parce que c'est grâce à lui que le programme Partie s'est développé ici au Maroc, et aussi d'abonder, comme il a dit le patron de ce programme, le père du programme. Et je remercie aussi notre ordinateur parce que je l'accompagne, je vois le travail qu'il fait. Même pour la formation des animateurs, il a entamé après le congrès. Donc,
Si on veut dire, c'est grâce à elle que le projet s'est développé aussi avec l'équipe algérienne. Alors, dommage que les équipes algériennes, ils ont eu la certification, alors que le lycée Maroc, on va faire des efforts pour avoir la certification, Inch'Allah. Et voilà. Merci. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Ftah publiquement. Parce que c'est grâce à lui, à son implication, malgré qu'il soit à l'étranger, son implication pour le Maroc et pour les associations marocaines. Et j'ai fréquenté l'Alsace plusieurs années de suite et il a été à mon écoute, autant que les psychiatres et les psychologues, les psychanalystes que j'ai connus ici au Maroc et qui nous ont énormément soutenus. Mais il a été à l'écoute et il a été à l'initiative du partenariat avec le CHU de Roufac et il a été à l'initiative du programme Profanie ici au Maroc. Et je peux vous assurer, en ayant fait l'expérience avant et après le programme, que c'est le jour et la nuit. Vraiment, les familles avaient honte de dire qu'elles avaient un patient dans la famille, qu'elles se cachaient, qu'elles ne se rencontraient pas. Aujourd'hui, je me réjouis de voir les familles ensemble, s'entraider, parler, et puis oser ouvrir ce cadeau. Effectivement, moi je rejoins un Siftah d'avoir parlé de cadeau, parce que dans ce cadeau-là, qui est mal emballé, il y a du potentiel. Il y a du potentiel à découvrir chez l'autre. Et aujourd'hui, les pères aidants, je pense, qui sont là pour nous le montrer. Merci à vous tous, merci pour cette initiative, et merci aux médecins marocains, comme a dit le docteur Thiel. Celui de Rabat s'implique avec Marrakech et ceux de Casa s'impliquent avec les gens de Rabat et c'est merveilleux. Voilà, continuons comme ça, donnons-nous la main et puis je suis sûre que ça va aller. Et un grand bravo à cette jeune médecin, Dr Hikmet, qui fait énormément d'efforts pour pouvoir faire parvenir ce programme un petit peu partout et vivement qu'il soit en arabe et qu'il soit propagé un petit peu partout dans le monde parce qu'il ne faut pas oublier les endroits reclus, le monde rural qui n'a pas accès aux hôpitaux psychiatriques, qui n'a pas accès au centre du jour, mais à qui on peut offrir ce programme. Je crois que c'est très intéressant et je ne remercierai jamais assez professeur Maloudi qui nous accompagne avec beaucoup de cœur aujourd'hui et qui ouvre les portes à l'association Shams et qui donne beaucoup de ses efforts pour nous aider. Merci. Merci Zaïdan. Je parle de professeur Maloudi. Justement, je lui ai parlé tout à l'heure. Ils sont en train de trouver une date pour faire une visioconférence entre elle et le directeur de l'OFAC pour rallumer la flamme de la convention avec l'association Shams et le CHU. Je fais un petit clin d'œil au professeur Vincent Nicolas qui est là, qui a participé aussi à nos réunions internationales à Marrakech et qui a une fibre et une faiblesse pour notre pays. Docteur, on commence par les yeux. Il y a un yeux ici. Merci, c'est bon, voilà, c'est peut-être j'aimerais juste ajouter un mot par rapport au premier groupe que j'ai formé, qui était en 2007 et dont le résultat a été exposé à Liège en 2009. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais juste rappeler une chose. Au Maroc, ce sont les associations qui s'occupent du programme, contrairement à ce qui se passe ailleurs, ce sont les institutions. Ça, c'est un élément extraordinairement important à tenir en compte. Et c'est là, on ne peut pas comparer qui n'est pas comparable. Moi, c'est l'institution avec tout son poids, ses moyens, etc. Je me rappelle qu'on a évalué un petit peu le coût, c'était 1000, 1500 dirhams par personne, parce qu'on disait aux gens, bon voilà, il y a des photocopies à faire, etc. Et moi, lorsque les gens disent qu'il faut que ce soit gratuit,
Il faut que les gens sentent qu'ils doivent participer. Il faut au moins qu'il y ait une participation. Je suis contre que ce soit gratuit. La gratuité de grille, voilà. Et on a l'impression que les associations, malgré tous les efforts qu'ils font, travaillent sur la choix. Donc il faut que les choses soient organisées, il faut que les institutions soient impliquées. Au début, c'était même les institutions, je me rappelle, si mon service est présent, nous a prêté la salle de centre psychiatrique universitaire. J'avais fait tous les salles. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand on a saisi les résultats, moi j'étais étonné par rapport aux résultats. Je me suis complètement bourré. Et donc, quand on a présenté les résultats à Liège, les résultats étaient à peu près les mêmes que les autres. Tout le monde trouvait les mêmes difficultés. J'ai dit heureusement que donc, les difficultés étaient de part et d'autre de la Méditerranée, comme on dit. Juste une petite anecdote, je me rappelle la première fois où j'étais formé à Lausanne, en 2007, j'étais le seul qui venait de l'Afrique et du monde arabe. D'ailleurs, il y a un membre, un Suisse là-bas, je pense qu'il faisait partie du groupe, il m'a appelé le délégué de l'Afrique. Ça a fait la même chose. Merci Youssef, c'est vrai que tu as eu le mérite quand même de donner de ton temps, et ce qui n'était pas le cas d'autres. Et puis c'est vrai, il y a Youssef qui a pris le relais après. Et encore une fois, comme tu as dit, je reviens toujours aux associations qui ont le mérite quand même. Il ne faut pas oublier que eux, ils ont des proches qui sont malades. Et donc cette fragilité quand même, malgré cette fragilité, ils se battent. C'est pour ça que je parle de résilience, et on est là toujours pour vous aider. Association Chems, association Amélie, Afar, Sila, association Ahmed, c'est le prénom de ma femme, j'aime bien cette association. Et les autres associations aussi qui sont en train d'être. Il y a un ami là qui va rigoler, c'est sûr, quand tu entends ça, n'est-ce pas? Alors. Bon, Madame Chermé, merci. Madame Chermé de Sénat, Lady Chermé, je suis animatrice et bon, je suis maman d'une fille qui a maintenant 31 ans. Et la première fois, avec l'apparition de la maladie, j'étais dans un état, bien sûr. Puis j'ai suivi la formation à Amélie, et c'est là où j'ai compris, que j'ai admis, accepté que ma fille était bel et bien malade, justement à la deuxième séance, la séance de M. Moury, qui m'a fait énormément de bien. Et depuis, je me suis très intéressée, j'ai bien suivi la formation, et maintenant, je suis, depuis, comme elle a dit, depuis 2015, j'anime Profanie. Mais cette année, je voudrais juste, cette année, on a des problèmes avec les familles. Alors, il y en a qui ne payent pas. Alors, on dit, on faisait la gaffe de dire ceux qui ne peuvent pas payer, qui n'ont pas les moyens, peuvent régler à 200 dirhams, peuvent cotiser avec 200 dirhams. Alors, mais après, on voit des participants avec au bras, ça c'est le bras, c'est ça le bras, alors au bras, plein de bracelets, de l'or et tout, et pour eux, c'est gratuit, ou c'est vraiment. Et là, ça commence à donner des. Et puis cette année, bon, on leur dit c'est une formation d'information, c'est nous qui informons. Alors non, eux, ils veulent vraiment tout comprendre. Et à chaque fois, c'est des interruptions. On a beau dire, quand on les ramène à la maison, après ils disent, bon, moi je suis enseignante, ils disent, elle se comporte avec nous comme si on est ses élèves, et donc à l'école. Pas d'exercice, bon, pas tous font des absences. À un moment donné, je me suis dit que moi, en les deux, j'avais pris la décision d'arrêter, de ne pas poursuivre. Alors, je voudrais demander, est-ce que une année, on peut, justement, quand on fait partie du réseau et que, bon, tout marche bien, est-ce qu'une année, on peut justement, je ne sais pas, ne pas continuer, parce que, en plus, cette année, on ne s'est pas rendu compte, excusez-moi, je prends le temps,
on s'est pas rendu compte, mais on a trouvé des familles dans la nièce. Une personne, c'est dans la nièce, ou dans la sœur, une grande sœur qui. Donc, même après les évaluations, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, ça ne vient pas. Donc, moi, je voudrais poser la question à M. Slava, parce que c'est à quel âge vous avez eu la maladie s'est révélée. Et puis, bon, moi j'ai une fille qui est stabilisée. Oui, je termine. Stabilisée. Et on me conseille justement de l'adresser pour l'orienter vers la pérénance. Au niveau, très bien, elle fait la musique et tout, mais au niveau relation, le plan relationnel, un petit peu salé. Est-ce qu'avec ce lapsus, c'est lapsus, est-ce qu'elle peut quand même, je voudrais votre avis. Alors, petite remarque qui va intéresser tout le monde. En tant qu'animateur de voix, en tant qu'animatrice, je vous félicite sincèrement. Comme a dit notre mari, c'est parce qu'il y a beaucoup de familles qui animent. Alors, chaque fois que vous avez un problème, vous avez Dr. Hekmet qui peut vous orienter. Nous avons Stéphanie Lebestri qui est payée pour ça, qui a laissé tomber son travail en Belgique et qui est maintenant voué pour le réseau francophone Profane. On vous donnera les coordonnées. À chaque fois que vous avez une difficulté, n'hésitez pas à la contacter. 2 secondes. Et après, vous donnez la parole à. Non, oui. Après, ce sera. Pour répondre, c'est ça? Pas le premier. Moi, j'avais une vingtaine d'années, oui, pardon. La question, c'est à quel âge je me demandais? Ma fille? Non, moi. Une vingtaine d'années. Moi, Voilà. Quand vous sortirez, vous pouvez communiquer, si vous permettez, parce que madame, depuis tout à l'heure. Non, c'était moi la première. Depuis tout à l'heure. Je confirme. Parce que vous avez un problème, vous êtes jeune. Moi, je suis Madame Badou, je suis maman d'une fille qui a souffert d'un trouble de personnalité limite. Je fais partie du programme Pro-Famille à Marrakech. Donc moi, je voudrais juste un petit résumé. Je ne tarde pas, je l'écris comme ça, je ne dis pas mes mots. Alors, quand le trouble mental se déclare chez un membre de la famille, surtout l'enfant, on a l'impression d'être dévasté par un tsunami. On ne comprend rien, on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas à croire que c'est un trouble mental. On pense que c'est un mal-être ou un mauvais génie, plus facile à accepter et à en parler. On préfère commencer par les marabouts ou les frais au Maroc. Et après, on consulte un psychiatre ou les psychiatres, car on veut un résultat rapide qui est loin d'être le cas. On demande l'avis de plusieurs psychiatres, car la souffrance est telle qu'on est perdu. Je comprends que la psychiatrie est une spécialité très difficile, car le diagnostic est difficile à poser. Étant parent, on demande de l'empathie, des explications, de l'écoute, des solutions pour les urgences. Je comprends que le psychiatre a plusieurs malades à voir par jour. Mais nous souffrons, car nous sommes démunis, nous sommes seuls, nous culpabilisons. Le jour où j'ai rencontré l'association Chance et j'ai intégré le programme Pro-Famille, je suis sortie avec un grand ouf, un grand soulagement. Je n'étais plus seule. J'ai compris, j'ai partagé, j'ai écouté et surtout j'ai déculpabilisé. Merci à l'association Chance, merci au programme Pro-Famille. Nous avons besoin de cliniques psychiatriques, pas trop chères, avec une prise en charge par les assurances. Nous avons besoin de centres d'urgence. Nous avons besoin d'ergothérapeutes avec des lieux pour aider à la réhabilitation sociale du patient. Nous avons besoin de soutien et d'empathie. Merci pour votre écoute. Voilà, et essayez d'être bref, toutes et toutes. Moi, c'est juste pour remercier le Dr Audet en premier parce qu'il a un travail fou à faire avec les évaluations, ça on ne dit pas. Nous, on a travaillé au niveau des associations, d'accord, c'est pour famille, on essaye de faire un peu des évaluations au niveau des familles, mais ce qui fait dans l'ombre,
Madame Micro. Vous avez toutes les postes. Donc on n'a jamais pu avoir de financement. Moi, ce que je veux, c'est que toutes ces associations-là se mettent d'accord pour des financements pour profanes. C'est le plus important. Et tant qu'on n'a pas de financement, on n'avancera pas. Voilà. Merci. Je vais quand même prendre la parole une seconde, puisque mon ami Zaïd n'est pas là. C'est pour saluer ce travail qu'a fait Mme Flachène et son association que j'ai accompagné, moi Anaïs et elle avec Amélie. Mme Flachène a fait un travail juste remarquable, extraordinaire, à un moment où rien n'était faisable. Où rien n'était faisable, c'est-à-dire tout était fermé, il était impossible de taper une porte et qu'on l'ouvre. On était dans le déni complet total de la maladie mentale, et si on touche la maladie mentale, on ferme tout. Et c'est vraiment, on a bravo à elle, nous espérons que les choses D'abord, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec vous. Je suis le résultat de ce que a fait Mme Trajot en 2006. C'est en 2022-2023 que j'ai profité du programme Pro-Famille avec l'association Anali. Et c'est l'occasion de présenter nos remerciements au nom des familles qui ont participé à ce programme, à M. Kouran, à Mme Damel et à Mme Hamraoui, qui nous ont accompagnés durant 14 séances. On était présents, mais on était là parce que les familles doivent faire beaucoup d'efforts. Madame Hamraoui, parce qu'on était là. Elle est là. D'accord. Parce que le programme, c'est quelque chose de très sérieux. Mme Hamraoui était très sévère avec nous au début. Il nous a dit qu'il y a des règles à respecter. Nous, on était là, c'est comme si dans une association bénévole, on n'apporte pas d'argent au début, mais il y avait des règles. Au début, moi personnellement, j'ai dit pourquoi ces règles. Mais ce sont les 4 que j'ai compris pourquoi ces règles. Troisième séance. Voilà, faire des exercices, pas de portable, venir à l'heure, pause café, ne pas passer beaucoup du temps. Donc il y avait beaucoup de civilité, il y avait beaucoup de rigueur, mais je pense que pour passer à Pro-Famille arabe, il faut faire beaucoup d'efforts. Et vigilance. Pourquoi la vigilance? Parce que le programme Pro-Famille, c'est un programme universel avec tout très structuré, mais version arabe, pour garder cette même structure, il faut avoir des spécialistes. C'est pas que c'est arabe ou français, mais je pense que notre défi sera pour l'année prochaine, comme c'était pour le foot, comme il a dit M. Thiel, avoir la certification. Ma question, quel est le rôle des familles pour avoir cette association? Est-ce qu'on doit avoir cette certification? Est-ce que nous, en tant que famille, on doit être présent, on doit participer, etc. En tout cas, merci pour ce que vous dites, pour vos témoignages, vraiment. Voilà, c'est assez simple. En gros, si les données, vous avez un classeur d'assurance qualité où les gens doivent juste signer, que vous avez fait régulièrement, ils signent à chaque jour ou chaque séance où ils sont présents, ça doit être rempli, l'exercice récupéré, et les données saisies. À partir du moment où les données saisies, vous avez déjà la certification. Et plus vos résultats sont bons, plus vous avez d'étoiles dans la certification. À partir du moment où tout est renseigné, vous êtes certifié. Vous avez parlé d'une chose très importante, le respect de la structure du programme Pro-Famille. Tout à l'heure, j'ai utilisé la métaphore comme le médicament génériqué. Il ne faut pas génériquer le programme. J'ai trouvé d'autres métaphores un peu simples. C'est comme Kikea. On achète un truc de Kikea. Parfois, il y a des choses qui restent. Ouais, demain, ça ne sert à rien. Non. Le programme il doit être utilisé vraiment religieusement. Et c'est très, très important. Pour l'histoire de la traduction en arabe, moi et Rachel, ça fait 3 ans qu'on a parlé de ça. Mais c'est vrai que, d'abord, il faut des moyens très très forts parce qu'il ne suffit pas de traduire comme ça. Vraiment, vous avez tout à fait raison. Nous sommes en train de réfléchir à. Voilà, je voulais parler avec Madame, il allait parler aussi, donc c'est très important. Il y a Dr. qui veut prendre la parole. Après, ce sera, c'est vrai. Les usagers, on ne les a pas entendus, c'est vrai. Je vais juste dire un petit truc que ça. Des fois, ils disent qu'on ne peut pas certifier parce que les gens, à un moment donné, certains à un moment donné,
Il y a une fiche d'abandon, et si la fiche d'abandon est remplie, ça permet la certification même des gens qui ont abandonné. Donc il y a tout à fait moyen de le faire. Oui, j'aimerais bien prendre le temps pour féliciter et pour encourager toutes les équipes marocaines qui font Profanie, de Tanger à Tiznit. Et à Tanger, il y a Hamza Elim qui font un travail extraordinaire, qui saisissent leurs données, qui sont très discrets mais très efficaces. Je tiens également à remercier l'équipe de Oujda, avec le professeur Rouani, Madame Amina, Dr Khodad ici présente, l'équipe de CASA, CHU avec Dr Hamraoui, l'association Anani, Madame Chouaïb, l'équipe CASA AFA, avec Madame Mouchtar et Madame Boulagnoul, l'équipe de Tiznit avec Dr Nasseri, qui travaille, qui habite à Marrakech, qui travaille à Sawara et qui se déplace jusqu'à Tiznit pour animer Profanie. C'est une dame exceptionnelle, vraiment. À Rabat, bien sûr, il ne faut pas oublier Rabat. Non, jamais. Je tiens à remercier Madame Chiadmé et Madame Slimani pour leur effort et je pense que j'ai fait le tour du Maroc. Merci beaucoup et s'il vous plaît, je tiens vraiment à vous dire, saisissez vos données pour mettre en valeur votre travail extraordinaire. Merci, William. Professeur Bonjour tout le monde. Je remercie tout le monde présent ici, Dr Yannoubé, Dr Sarr, et spécialement ma institution, Madame Partie. Madame Partie, c'est grâce à elle que j'ai intégré le monde de la santé mentale en 2006. Moi, je suis touché de schizophrénie depuis presque 40 ans, depuis 1986. J'ai eu la chance de côtoyer près de programmes pour famille grâce à l'association Amélie, qui m'a hébergé un instant de temps de ma vie où ma famille était fatiguée. J'étais un CCF pendant une période grâce à mon père était décédé, ma mère était fatiguée. Alors c'est l'association Amélie qui m'a hébergé. Et j'ai eu la chance de voir pour famille depuis X temps. Depuis, je me rappelle pas l'année, c'était en 2013 ou en 2012. Et là, Madame Fachon a choisi 4 usagers de psychiatrie. Il nous a proposé de faire une association d'usagers. C'était en 2012. On est parti au bureau du professeur Moussaoui. C'était le 26 janvier 2012. Le professeur Moussaoui nous a dit que c'était un rêve en monde de psychiatrie depuis 15 ans, que soit une association d'usagers au Maroc. Et un livre s'est constitué en juillet 2012. Voilà, ça va être depuis des années. Et maintenant, j'ai intégré aussi l'histoire est longue, je ne vais pas attarder. J'ai aspiré à la période depuis 2017. On a intégré le centre médico-psychosocial avec le Dr Nadia Mouchtar. Dans un séminaire ici, il nous a proposé l'approche disciplinaire des structures intermédiaires de la pérédance. On a commencé le module de la relation d'aide avec un psychanalyste. Le diplôme universitaire, je n'ai pas suivi, mais la pratique, surtout la pratique, depuis 2017, j'ai travaillé en père aidant en clinique des jardins, santé mentale, de 14 mois, avec Dr Ben Brahim. Maintenant, je travaille en père aidant. En formation, bien sûr, en stage, surtout le savoir expérientiel et mon savoir-faire avec tous ces années dans la santé mentale. Je travaille en père aidant dans un projet au CMPS depuis octobre. Jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Bravo. Pour moi, c'est une fierté quand même que les associations d'usagers soient présentes dans un congrès mondial, congrès mondial de psychothérapie, et bien sûr les femmes aussi. Pour moi, c'est vraiment une fierté. Et voilà. Tout à l'heure, Naïma, quand tu parlais de problème des décideurs politiques, moi je vous dis, les associations d'usagers, associations de familles aidantes, faites du lobbying de plus en plus pour avoir. Mon ami Zélie m'a suivi tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il est là d'abord. Pourquoi ne pas faire un recueil des témoignages? On pourra faire un livre, ce serait une bonne idée.
et faire un recueil de témoignages qui sont vraiment très 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 touchants, ces témoignages. Professeur Manouzi. Je l'ai là pour écrire l'histoire. Donc c'est vrai, c'est un moment historique, donc ça fait partie de l'histoire de la psychiatrie. Donc je tiens d'abord à remercier tous les gens qui m'ont remercié, donc et je tiens aussi à remercier les gens qui ont été vraiment les fondateurs du projet. Donc c'est Dr Abdar au Maroc, même s'il est parti à l'étranger, il est resté vraiment attaché au Maroc. Je remercie l'association CHES, donc présidée avant par Mme Ibrahimi, et après qui a donné le relais à Mme Aïcha et Hassan, qui font vraiment un excellent travail au niveau de l'hôpital Nafis. C'est vrai, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va aider beaucoup les familles et qui va aider les malades. Au Maroc, on a la particularité entre l'hôpital et les familles, il n'y a pas d'autre structure. Il n'y a pas d'alternative à l'hospitalisation, il n'y a pas d'aide pour les familles. Donc la seule aide, c'est l'hôpital des fois, mais on a cette contrainte de manque de place. Moi, je suis directrice de l'hôpital, je reçois plusieurs plaintes des parents, des familles, des fois par manque de place. Une fois, donc j'ai mon bureau et à côté il y a une salle d'attente, une salle de réunion. J'ai reçu une femme qui vient réclamer, donc qui vient en colère parce qu'on voulait sortir son fils alors qu'il n'était pas prêt à le recevoir. Et encore, parce qu'on ne sort pas les malades, comme vous savez, stabilisés à 100%. Je lui dis d'attendre dans la salle à côté. Après, il y a une autre femme qui est venue. Et on n'a pas accepté son fils pour l'hospitalisation parce qu'il n'y avait pas de place. Je lui dis aussi d'attendre à côté. Ils étaient en train de discuter entre elles. Après, les deux sont rentrés chez moi. Ça y est, on a trouvé la solution. Oui, c'est quoi? Je vais faire sortir mon fils pour que la dame puisse faire rentrer son fils. Vraiment, c'est tout. Merci à tout le monde. Bon, merci beaucoup. En tout cas, de toute façon, moi je suis sûr que le mot résilience, engagement, union des forces va continuer. Et voilà, vous m'excusez parce que la réunion de clôture du congrès va avoir lieu, donc on va arrêter. Je suis désolé, voilà, on va arrêter la réunion. En tout cas, oui. Et je laisserai la parole au professeur après. J'ai écrit moi aussi mes mots pour ne pas les oublier. Donc bonjour, je m'appelle Marianne Dadou, j'ai 32 ans et je suis diplômée de HEC Montréal en management marketing. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai une expérience de 10 ans en tant qu'usagère de la psychiatrie. J'ai énormément souffert de la maladie mentale. À l'âge de 22 ans, j'ai développé un trouble de personnalité limite. Comme vous le savez déjà, le trouble de la personnalité limite se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrêmes et l'impulsivité. Aujourd'hui, et depuis 4 ans, j'ai entièrement guéri ce trouble et j'ai arrêté tout traitement il y a 4 ans. Mais un an après ces 4 ans, des Canadiens ont essayé de me rendre folle, puis ils ont voulu me faire passer pour une schizophrène délirante pour m'ôter toute crédibilité si je parlais de l'expérience qu'ils m'avaient fait vivre. Et ils m'ont imposé une injection qui m'a fait énormément souffrir. 2 médecins corrompus et sans éthique ont écrit des rapports fallacieux sur moi et je me suis retrouvée au tribunal devant le juge, esquintée à cause de ce qu'il me faisait et incapable de prouver ma sanité face à ceux qui représentaient l'autorité médicale. Donc je ne prends plus de traitement que depuis 2 ans, grâce à ma psychiatre actuelle, une femme intègre qui s'est rendue compte que je n'avais pas besoin de traitement et encore moins d'un traitement à base d'antipsychotiques. Le seul traitement que je prends actuellement et depuis 2 ans, c'est celui qui apaise la fatigue. J'ai 3 messages à transmettre à la communauté des psychiatres. Premier message, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue qui dépasse de loin la souffrance de la maladie mentale. Cette souffrance est due aux effets secondaires des antipsychotiques. Ce qui me pousse à prendre la parole aujourd'hui devant vous, c'est que si j'arrive à éviter à d'autres personnes de souffrir comme j'ai souffert, ma souffrance n'aura pas été vaine. Comme vous le savez déjà, les antipsychotiques ont des effets secondaires très souffrants. Mon message, quand vous les prescrivez, s'il vous plaît, ne minimisez pas leurs effets secondaires. Pesez bien les pour et les contre avant de les prescrire, car leurs effets secondaires sont plus souffrants que la maladie mentale. À cause des effets secondaires des antipsychotiques, j'ai souffert d'une dyskinésie tardive. La dyskinésie tardive, ce sont des troubles du mouvement incontrôlés. Merci beaucoup. Je l'appelle Abou Carlo, il m'appelle Abou Ben. C'est ça. Je suis très contente d'être à nouveau. Encore une fois, c'est ma 2e visite
en personne ici. Je voulais juste dire comme personne que je viens ici, je comprends maintenant pourquoi je suis là. Je suis là à cause de la voie familiale et la chaleur humaine qu'on voit que au Maroc. J'étais là dans la vie depuis ma première visite de la chaleur que j'ai ressentie et la voix véridique, la vraie voix des gens ici. On a entendu beaucoup des experts mondiaux et tout ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est les gens qui parlent de leur expérience, de leur vécu. Et ça, c'est extrêmement touchant. Alors, à titre de nouveau président de l'Association mondiale de psychiatrie sociale, je suis vraiment fier de ce groupe, autrement de mes amis qui organisent ce groupe partout le monde, au nom de la WAS, l'Association mondiale, parce que si vous êtes le groupe le plus actif dans la WAS, je suis très fier de ça. Et j'ai l'honneur de participer avec vous. Alors je vous invite tous et toutes à Montréal en 2025, quand on n'a pas de la neige, pour l'automne, octobre, novembre, juste octobre de 2025, c'est notre 25e anniversaire. Alors, vous êtes un groupe très important parce que vous portez la voix des gens qui ont un vécu important et on est là pour ça. Alors, je vous invite très chaleureusement et j'espère qu'on continue le contact avec les grands amis marocains. Merci beaucoup, merci d'être venu et continuez votre travail. Bon courage à tout le monde.